времени суток, друзья. Приветствую вас на Stormовом канале. С вами Шторм. Мы продолжаем наше увлекательное путешествие по вселенной Масс Эффект. Вчера мы с вами добрались до Суркеша. Надеюсь, что сегодня мы пройдем миссию на Суркеше, пройдем все миссии основные и дополнительные на Тучанке. Ну и, возможно, даже отобьем цитадель Цербера. Может быть, даже еще и на что-то другое хватит времени. Ну, это уже, как говорится, как получится. Так, ну что, готовы? Понеслась. Так, мы тут со всеми, насколько я помню, переговорили вчера. Можно двигать подземную лабораторию. Now take this elevator down, and someone will... Alert. Threat condition 2 has been declared. Scramble readiness teams. What's happening? Sensors have picked up activity on the perimeter. Hurry, Commander. Someone will meet you below. All specimens are accounted for, sir. Shepard, excellent timing. Good to have you here. Morton. Eyesight still sharp. Surprise understandable. Hadn't expected to return to work. You're back with STG. Special consultant. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Helped female Krogan. Fed information to Clan Erdnot. Encouraged political pressure to free females. You must be Rex's inside source. Yes, can explain later. Security warnings not normal. Need to get off-world for sake of Krogan. Females had weakened immune systems. Side effect of Malin's cure. These didn't survive. Привет, привет, Сереж, рад тебя видеть. Что, как там твое самочувствие? Я, кстати, вчера так довольно долго сидел, до 10 вечера. Думал, честно говоря, что ты как-то там еще на конец стрима зайдешь. Так. But what about Malin's research? I thought we saved it. Indeed, data saved, but not complete. Lacks crucial details to reconstruct cure, but still useful for synthesizing from living tissue. Couldn't save them. I'm sure you did everything you could, Morton. Arrived too late. Cannot delay now. One survivor, immune to genophage, can synthesize cure from her tissue. She's still here? Yes, last hope for Krogan. If she dies, genophage cure... problematic. Please be careful. Krogan's slow to trust. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Are you here to kill me? Goddess, what she's been through. Erdnot, Rex, and I are here to take you home. Why? What am I to you? Have the Solarians been mistreating you? Those are my sisters you saw back there. They died in a lot of pain. Did the best we could. And now I know I'm the only one left. That makes me dangerous to a lot of people. What about you, Commander Shepard? Why are you here? Понятно. Ну, ничего. Как говорится, у тебя еще будет время досмотреть старый, так что не переживай. Ну, как видишь, вот добрался до Суркеша с того момента. Ты ушел со стрима. Так что вроде бы как бы особо ничего важного ты не пропустил. В принципе, встречу с Явиком. Что там еще? А в принципе больше все. Я там больше бегал уже по этим, по оставшимся дополнительным пару квестов. Пособирал эти ресурсы. Ну и вот добрался до Суркеша и на этом вчера остановился. Так что как-то так. You're the future of the Krogan race. I'm fighting for that.
Да, да. Alert. Unidentified vessels have breached the perimeter. Give me an update. Ее родимую, ее. We're cut off. Secure all data to off-site location. What's happening? We have multiple ships inbound. Shepard, it's Rex. Cerberus troops are attacking the base. Get the females out of there now! Only one survived, Rex. It might be safer down here. What? So the Solarians can kill her like the others? No deal. If you still want this alliance, get her out of there. Release the female. We're leaving. I can't. Protocol states during lockdown, no specimens. Objection noted. Now, please release Krogan. Need to monitor pod as it clears quarantine procedures. Meet us at next checkpoint, Shepard. Likely Cerberus opposes genophage cure. You'll see Tuchanka again. I promise. Get to elevator, Shepard. Threat condition 3 has been declared. Live fire is authorized. И вот все же в данном моменте интересно вот такой нюанс. Если сейчас идет война со жнецами, и все должны контролировать и системы, и ретрансляторы, кто через них проходит, ну, по крайней мере, вот до соларианцев война еще как бы не добралась. То есть они в курсе, что происходит в галактике, поэтому, наверное, все-таки, зная их, как это сказать, паранойю ко всему, они, наверное, должны были как-то все-таки контролировать. Тем более родную планету, чтобы никто не подобрался. И тут такая ситуация, что Цербер пробирается на их родную планету, и уже не то, что на орбите даже них засекают, а говорят, что прорвали периметр какие-то неизвестные корабли. Ну, блин, я даже не знаю. Я понимаю, что как бы Цербер не пальцем деланные. Но что вот так вот на родную планету соларианцев пойти все защиты и уже подходить к этой базе? Блин, ну серьезно. Log, Morton Solus 178.3. Malin's cure disrupting autoimmune response. Krogan females dying. Malin's data details procedures. Spotted his error. Brute force application to alter hormone levels. Shows how far he'd fallen. Glad I saved data. Have developed counteragent. Saved at least one female. Put all research subjects into immediate lockdown. Barrett secure. Watch us secure. Yacht subjects. What sort of problem? Security override not responding. Fix it. Да-да, у вас там яги сбегают. Log, Morton Solus 162.3. Used STG ties to secure station here. Gained autonomy in caring for Krogan test subjects. Females were obviously dying. Barbaric experiments. Malin's fault. My responsibility to fix. Need to save them. No more. No more dead. Так, известные помощники. Доктор Морден Солус. Опытный генетик, бывший оперативный агент соларианской группы особого реагирования ГОР. Он хорошо известен своей работой ангенофагом, биологическим оружием, сделавший расу Кроганов почти полностью бесплодной. Уйдя из ГОР, он открыл клинику на Омеге, где боевые навыки помогли ему поддерживать работоспособность и безопасность заведения среди чрезвычайно высокой преступности. В 1985 году капитан Шепард убедил доктора Солуса заняться исследованием коллекционеров и жнецов. Солус был в числе тех, кто пролетел на Нормандии из ретранслятора Омега-4, чтобы атаковать коллекционеров. Он пережил этот бой, но сейчас о нем ничего не известно. Уже известно. Something's wrong with the elevator. It's not responding. There. Try it now, Commander. Oh crap. Get back! Commander Shepard, are you all right? Is there another way out of here? On the side of the lab. An emergency exit. I can open it from here. Shepard, Cerberus forces trying to locate female. Quarantine checkpoint under attack. Hurry! Не, ну как бы в некоторых планетах, которые мы посещаем, описывается, что вроде там есть какие-то орбитальные орудия, как таковые. Но физически нам их, конечно, никак не показывают, и мы их не видим.
Информация как бы проскальзывает, что на некоторых планетах она точно. Но я думаю, блин, на родной планете должны быть же такие, как-никак. Я уже молчу, что это секретная база соларианцев, про которую никто не знает. В общем, как это так? Вообще. This looks worse than I thought. Taking enemy fire. I'm presenting Caltech 4. Clear. I'm sure there will be more. More incoming! All squads, be advised we're encountering resistance from NAS. Don't let him take cover in the lab! Female isn't going to last long against this sort of firepower. Shepard, Cerberus in vicinity. Hurry! We're on our way. Warning, yacht specimen has broken containment. Warning, yacht specimen has broken containment. Сколько у вас тут ягов-то? Species 732, beyond, has been authorized for covert uplift. They are ideal candidates for expanding Solarian influence with full deniability. The risk is minimal. Obviously, they've never had to fight a Yogg face to face. Да-да-да, мы не говорили, Ара. Careful. There goes the next shadow broker. Could have sworn he was muttering to Sony the whole time. Not funny. Карус чисто постебался над Лиарой. Shepard, Cerberus troops at checkpoint, attempting to kill Krogan. Need assistance. We see the checkpoint. They're under fire. Let's get in there! Сколько же можно свою вечно дымовуху запускать? Quickly, Shepard. Technician dead. Clear us through the checkpoint. Че, и вараны подъехали. Все здесь они изучали. Are you okay? Containment shield is holding. We'll try to repair if necessary. Can't speak for Krogan's health, however. I'm fine, Commander. Females kept secret. Possibly a mole in STG. Could be indoctrinated. If no Krogan aligns with Turians, Reapers left unchallenged. We'll do more than challenge them. Shepard, meet us at next checkpoint. Cerberus likely to target. Hurry! Next checkpoint! Don't be all squad.
Чисто пальба со всех сторон. Hang on. We're trying to get to you, Borden. Как на праздник ломятся. Прекрасная способность Лиары в таких моменты. Cerberus isn't fooling around. They're capable of anything. Молодец, Кирахи. Вырубил. Commander, stay back. Hostiles just down the hall. Is there an easier way around? You could say that. How do I not have one of those? Go, Commander. I'll cover you. Alright, squad. Your orders are to hold position and block access to next checkpoint. А можно было не дать ему ее установить? Taking them head on may not be the best idea. Maybe try to flank them instead. We have to take out those turrets. Кому нужно заходить с фланга? Когда мы как молоток. И нам все кажется гвоздями. I think we got them all. To the next checkpoint. I'm sure Cerberus isn't done. Always a pleasure to watch you work, Commander. Взаимно, Кирахи, взаимно. Go, Commander. Before they get to the Krogan. Так, а здесь ничего нет. А, опять закрылось. Ладно. Morden was right. Cerberus must have been tipped off. They got here too fast. Every war has its traitors. Ну, если хотя бы тогда да, кто-то сдал Церберу эти все данные, тогда еще ладно, тогда еще хоть какая-то логика есть. Looks like they mean business. Find cover! We've got stairs over there, Shepard. Take the high ground. Как всегда, наши любимые стражи. И в который раз скажу, головы раньше отлетали у них, когда вот так стрелял. Видать, сделали так, чтобы меньше кровавости было. Elevator malfunctioning, Shepard. Need assistance.
headed up top. Alright, squad. Trust the female at checkpoint 2. Take her out. Сука, закоулочка, в которых может что-то лежать полезное. Servers outside pod, Shepard. Need assistance. Take him out! Get him away from the female! Хватит стрелять по капсуле. Я там в бочину стреляю, а вас это, походу, не сильно смущает. Can't progress until you reroute emergency systems. Хищник. Ну, честно говоря, такая себе снайперка. Не нравилась она мне. Look around. There must be a power conduit nearby. Species 408, the Varan, could provide a novel form of biological warfare. With enhanced size and intelligence, they could harass hostile civilian populations at minimal cost. Recommend project approval. Сосларянцы злые гении. Find power terminal. Should be nearby. То Варонов засылать за линию фронта, то Ягов. Так, на этот пистолет, который гранатами стреляет. У Кирохи был. Вдову там здесь надо покупать, насколько я помню. Здесь ее так найти нельзя. Вроде бы. Она есть там в арсенале Спектра. Но пока денег на это нет. Don't let him near the female! Understood. Affirmative. Опять стражи. Keep up the pressure! Excellent. Affinity for destruction intact, Shepard. Can clear us through now. How are you holding up? Containment shield strong, but not designed for direct fire. This isn't your problem, Commander. You don't know me. But I'd like to. Hang in there. How many more checkpoints? Just the landing area. Hope not Rex still waiting. Rex can't keep his hands off a fertile female. He'll be there. I'll see you up top. We found the Krogan. That was the last one. Let's get the hell out of here. Угу. Последний здесь, но не последний на всем уровне. Shepard, get your ass up here. I can't fly around forever. The female's on the way up to the landing area. You pull this off, and I'm making you an honorary Krogan. Спасибо, Рекс, не надо. Обойдемся банальным спасибо. We're almost back up top. Shepard, they found us. Taking fire. Heavy attack. Hurry, Shepard. Containment shield failing. Сейчас еще и Атлас подойдет. Как же вы задолбали своей этой дымовой завесой.
Так, ну здесь вроде ничего нету. Вот никогда ее не брал, поэтому не могу тебе сказать. Но интересный нюанс, надо будет попробовать. Если это серьезно? Shepard, you must authorize release. Pod then transfers to loading area. Let's get you out of there. И тут Атлас, привет. Stay clear. I've got this. Protect the Krogan, Shepard. She's vulnerable. Containment shield weakening. Shepard. That's some serious firepower. They can crack it open. Cerberus never did play fair. What's wrong, Shepard? You getting old? Take that thing out. Please. That was a lot harder than this. They mellowed with age, has he? We did it! Yeah, watch out. Still got Cerberus troopers left. I think you did it. Looks clear from here. I'm coming in now. Угу. Да, Рекс, а мог бы поучаствовать в этом бою. Решил отсидеться. Не, ну то, что это убойная снайперка, да, я знаю. Но вот чтобы пробивать щиты, честно говоря, не был информирован о таком. Надо будет попробовать. Угу. Поздно, Рекс, уже убивать некого. You had me worried there for a minute. Let's make this quick. Мордин решил галантность включить. Let's get you out of there. There they are. That's them. I can handle myself, Rex. Women. Why is Cerberus here? What do you want? Допрос не удался. Ну да, там винтовка такая, что ей управляться не всегда легко. Это я помню. Commander, I'm hearing chatter you're brokering a treaty between the Krogan and the Turians. If I get Krogan boots on Palaven, the Turians promise me their support. And how does Cerberus get involved? I don't know. The elusive man is up to something. Then keep them at bay. I can't overstate what a victory this treaty would be for the Alliance. We'll need all the help we can get. How's the Prothean device coming?
Alliance R&D has officially begun construction. The team has dubbed it Project Crucible. We're throwing everybody who knows how to hold a hammer at it. This is going to be the most ambitious undertaking in human history. Will we get it done? I'm not saying it won't be a challenge, but our researchers tell me the designs are elegant, massive in scope, but strangely simple as well. We can do this, Shepard. You can do this. Never doubt that. No, sir. Good, hack it out. Нам сейчас покажут видео, как они собирают горн. Мы приступили к сборке. Так, не слабо вы приступили к сборке, у вас уже почти половина собрано устройство. Приступили. Вы как бы заканчиваете уже. You have the female, Rex. A cure for the rest of your people can come later. That wasn't the deal. But Paladin needs your reinforcements now. We can't delay. Unless every Krogan gets the cure, there's no alliance. Morton, how long will it take to finish a cure? Need to synthesize base antigen from female. Also requires healthy male Krogan tissue. We'll need a sample. You're looking at it. Acceptable. We'll need you to remain aboard Normandy for procedure. Let's hope the food's gotten better. Formulating a cure that works for every Krogan sounds like a tall order, Morton. Can you do it? Of course. Similar to Genophage modification project. Working against own alterations this time. Not as simple as garbage DNA blocking attachment sites. We'll need to counteract shutdown of redundant nervous system, adjust neurotransmitter levels. Got it. We'll create cures. Да, понятно. Don't need to worry. Черная вдова, по-моему, только здесь появилась, да, в третьей части. Во второй была только просто вдова, насколько я помню. Then get started, Morton, and make it quick. Always do. We'll be in medbay if you'd like to speak more. Eve requires tests. Eve? Female's real name unknown. Normandy, a human vessel. Human mythology seemed appropriate under circumstances. Suggest speaking with her. New perspective. Surprising in Krogan. Now, is there anything else? There's a small matter concerning a ship we've lost contact with. What happened? I'd rather discuss it in private. Turian problems can't even come close to what I've got. What is it? Some of my men went missing. The rest of it we can discuss somewhere else. I'll find you both in the war room. Just be ready to talk. Значит, правильно помню. Значит, память не подводит. Так, и что нам тут накидали? 4 очка. На чтобы кинуть? На чтобы кинуть? Бойню, наверное. Увеличить область поражения. Не, лучше урон. Пусть будет, чем область. Так, данные. Приоритет Тучанка. Ева на самом деле является ключом к победе над генофагом. На создание лекарства потребует времени. Помогите турианцам и Кроганам в сражении с жнецами, пока идет синтез лекарства. Даже 3 это как этот... Как клык, который во второй части есть там. Ну, правда, там слабенькая винтовка. Та тоже по 3 заряда выпускала. Черная вдова по такому же принципу работает, да? Турианский взвод примарх Виктус попросил спасти упавший корабль, дал его координаты. На Тучанке высадитесь там и узнайте, что произошло.
Там, где его сын командует этим отрядом. Антический Травис, отряд Кроганов. Пропал отряд Кроганов, Нормандия получила координаты последнего местоположения. Узнайте, что произошло с отрядом. Это там, где Грюнд командует этим отрядом. Тоже веселая миссия. Горн. В марсианских архивах описан супероружие, которому Альянс дал название Горн, но используя технологию, на которых работают мастер-трансляторы, исследователям сейчас известны лишь самые базовые принципы действия Горна. Одна популярная теория гласит, что поскольку ретрансляторы могут перемещать вещество и энергию почти вне зависимости от расстояния, возможно создать оружие с неограниченной дальностью поражения. Тем не менее, воссоздать сложную технологию, по которой построен ретранслятор, оказалось непросто. Если бы Горн был завершен, то главной проблемой стала бы настройка этого оружия так, чтобы оно могло убить жнеца через полгалактики, не нанося при этом колоссального сопутствующего ущерба. Очевидно, что строительство Горна крайне затратный проект, ресурсы на которые требуется изыскивать по всему открытому космосу, невероятные финансовые затраты при этом отходят на второй план, уступая по важности шансу создать хоть что-нибудь, что может остановить жнецов. Так. Так, что нам тут добавили? Флот Терминус. Это мы читали. Это, наверное, то, что синие светила добавились, наверное. Это частная охрана предприятия, старательно бережет свою репутацию профессиональных наемников. На самом же деле, синие светила уже давно стали преступным синдикатом. В любом случае, их навыки высоко ценятся во всех системах Терминус. Войска Ханаров и Дрелов. А что нам там добавили? За пенициллин. Пенициллин особого состава, предназначенный для Ханаров, был распространен на кораблях Ханарского флота и среди гражданских. Соларианцы выставили против жнецов самые лучшие корабли и совершеннейшие технологии. Майор Кирахи отличился, возглавляя Соларианскую гор, помогшую капитану Шепарду установить Сарана на Вермайере. За решительные действия в непростых условиях Кирахи был повышен в звании и награжден звездой Суркиша. Майор по-прежнему участвует в операциях со своими подчиненными, считая, что ничто не может заменить опыт и что лучшая стратегия вырабатывается на поле боя. Я же говорю, да, что я просто часто брал клык, в основном, и ею пользовался, поэтому знаю принципы ее работы. Запомнился он мне. You said one of your ships had gone missing? Crashed, actually. I couldn't speak in front of the Krogan. Our ship went down on Tuchanka. Now they're pinned by an advanced guard of Reapers scouting the planet. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. But it's vital they be rescued. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. I'll do what I can. I appreciate your help and understanding. Your men that crashed on Tuchanka. How many are there? A platoon. You said their mission was a matter of galactic peace. Why? I'm sorry, Commander. As I said, it's highly classified. Look, if you want me to put my ass on the line, I need answers. I can't tell you. Please understand. The commander is Lieutenant Tarquin Victus. He'll be your contact. Victus? My son. I needed someone I could trust completely. The Solarian Dalatraz was worried about what the Krogan will do once they're cured. How do you feel? It won't matter if we don't stop the Reapers, but I understand her doubts. The moon you found me on? That's where we made our last stand against the Krogan during the rebellions. They were that relentless. How did it turn out? The Krogan started using asteroids as weapons, directing them against our colonies. We had no choice. The Genophage was our last resort. So yes, Krogan intentions after this war will be a serious concern, but I'd rather have a grateful ally than a resentful enemy. Хоть какая-то уже трезвая мысль пошла. Reaching out to the Krogan for help must be difficult for you. We can't allow the mistakes of our past to cloud the future. Your race and mine were once enemies. The first contact war, as you call it. I was there, dodging shells fired by your navy. But look at us now, standing in a ship of Turian human design, working together. That's all. Of course, Commander. Так.
Чанка, Турианский взвод. Примарх Виктус сообщил, что на Чанке разбился Турианский корабль с отрядом, выполнявшим секретное задание. Высадитесь там, спасите отряд. Hell of a show down there on Sirkesh. Just like the old days, Shepard. Right down to me pulling your ass out of the fire. Да, когда это было? I was the one with bullets flying at me. And I gave you the moral support to dodge them. Да. You said one of your squads is missing? They were scouting out the Rachni relay. We've heard rumors of trouble in the area. Rachni? Thought that might get your attention. I have a favor to ask. It's big. Don't tell me they're back. All I know for sure is our scouts went silent as soon as they arrived. I've got Arlac Company, my best unit, on standby. You give the word, and they'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle a score with the Turians and Solarians. I won't let them. That isn't our path forward. This time will be different. A lot of people will be relieved to hear that. No one wants to repeat history. They know we'd probably win this time. But war has never brought us anything except misery. It's time to focus on rebuilding. What's the situation back on Tuchanka? I'm still getting scattered reports of Reaper forces arriving. Something big is brewing. I won't let those things take Tuchanka. Not when we're about to cure the genophage. My people have had enough bad luck in our time. Back on Sirkesh, it looked like the female Krogan could hold her own. Our females don't lack for spirit. For males, a good show of force sorts things out. But females like to talk about it. Then think about it. Then talk about it some more. Типичная женщина. Rex. You should listen. Yeah, but they have so many of them. So sometimes I pretend to listen and... Well, let's just say Krogan females have tempers too. How could there be trouble with the Rachni? They were all but extinct. The last queen promised to disappear forever or be destroyed. I know, I was there. I've got a bad feeling about this. It may not be Rachni, but maybe it is. Could be another invasion. If they're crawling out from under some rock, you know how bad it could get. We need to stop them. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. Две женщины в галактике, видать, одинаковые. I like what you've done with the Normandy. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but it's progress. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Solarian says my DNA's important, who am I to argue? Критический траверс Рахни. Пропал разведывательный отряд Кроганов, изучавший таинственную активность рядом с транслятором Рахни. Найдите пропавший отряд, узнайте, что произошло. You think Solarians would have a base on their homeworld secured better? Nah, they were solid. Cerberus has Reaper tech. Compared to those upgrades, the Solarians might as well have been throwing rocks. Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Tuchanka. I've marked it on the galaxy map. Commander, nice to see you again. How are you settling in, Trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the War Summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist Trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. Life on an active ship always feels crowded at first. You'll get used to it. Oh, it's not a bad thing. I've got no problems getting cozy. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can.
analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. На 3%. Не сильно-то выдающийся. Commander, I've set up a secure communications with the Turian and Solarian governments and added their combat data to our boards. Hopefully it'll give us some idea of what's going on. Commander? Так, оповещение НСА. Опять новая статья о дурманивании. От информационной партнера НСА. Тесси, Азар, ученый рано Тоноптис. О, наша любимая Тоноптис, то, что я и говорил. Которую мы на базе Сарена в первой части отпускаем, и потом она попадается нам на Корлусе, когда Кира хотим завербовать. Умерла в заключении, как утверждается, покончив с собой после того, как была арестована за убийство нескольких чиновников, нескольких Азарий военных чиновников. То есть она покончила с собой в тюрьме, понятно. Следователь рассказывает, что перед смертью Тоноптис говорила о голосах в голове, что, по их мнению, указывает на влияние жнецов. Голоса предсказывали восхождение расы Азарии, убеждали Тоноптис, что всякий, кто сражается с жнецами, должен умереть. Тоноптис несколько лет назад работал над секретным проектом у бывшего спектра Сарена Артируса, где предположительно была дурманина. Правительство Азарии дало ей амнистию в обмен на информацию о технологиях жнецов. Тоноптис считалась виновной в установке самодельного взрывного устройства, сработавшего в исследовательском центре, убившего 5 посещавших его Азарий военных чиновников, 4 гражданских лица. Взрывом серьезно ранило еще с десяток пострадавших и сильно повредило здание. Следователи говорят, что розыск новых подозреваемых по этому делу прекращен. Держать строй от майор Кирахи. Капитан, я рад был снова увидеть вас на Суркише, пусть и при не совсем благоприятных обстоятельствах. Похоже, что судьбой нам уготовано встречаться исключительно в случаях всегалактической опасности. Быть посему. Своим письмом я хочу лишний раз напомнить, что город непременно поможет вам, если в том возникнет необходимость, вне зависимости от политической обстановки. Вы пришли нам на помощь в трудный час, мы хотим отблагодарить вас за это. Желаю удачи. Майор Кирахи, 3-й штурмовой полк, группа особого реагирования. Новая информация. Привет, Шепард, давно не общались. Хорошо, что тебе удалось выбраться с земли, что Лиара с тобой. Мы правильно поступили, что забрали ее с этого старого корабля. Меня от него уже тошнило, а еще этот дрон. Не знаю, как он умудрялся отыскивать меня на таком большом корабле, даже после того, как я отключил систему обнаружения. Мне удалось найти для тебя кое-какую информацию. Поговори с Глифом, надеюсь, это поможет делу. Нам тут нелегко приходится, Ферн. Так, хорошо. Krogan and the Turians really should get behind the Alliance. They've got so much in common, like shooting things and not wanting to die, and now that's about it. So, bringing the Krogan to a war summit went well? You want me to invite the Batarians too, or the Vorcha? Да, было бы неплохо. А можешь? Building alliances is the only way we stand a chance against the Reapers. Yeah, but the Krogan? I'd feel better if we had a tighter plan, like time travel or teaching the Reapers to love. Still, good to have Morden back. The bad guys shouldn't get the monopoly on mad scientists. Commander? Путешествие во времени тоже был вариант, конечно. It is good you came by. I have questions about the genophage. You and everyone else. What do you need, Edie? A Krogan female of breeding age can produce clutches of up to 1,000 fertilized eggs over the course of a year. There are over 1 billion females on Tuchanka. If even 1% become fully fertile, they can birth 10 billion infants. On Earth, bugs have a lot of young too. Most of them die. The attrition rate would naturally be high, but the state has an interest in keeping the children alive for warfare purposes. Any other cheerful thoughts? Logistics. Even were they to side with us, transporting the Krogan to the battlefields of Palaven could prove difficult. They have been demilitarized. That is, they have no warships. What do you suggest? They will need Turian or civilian starships to carry them to battle. With your permission, I will make the necessary calls to have these ships in place for when you deliver the Krogan. Do it. Anything else? Food. They will be unable to eat anything on Palaven. They must bring their own or rely on the nutrients in their humps. This keeps getting better and better. The Krogan will also require sedatives, since Krogan fight with others of their kind in enclosed spaces such as starships. Make it happen. Are there any last things you're worried about? Nothing that demands your attention, Shepard. Да, это не требовало нашего внимания. Sent me a nicely crafted message.
It seems he recalls our conversations about the Solarian equivalent of transhumans. If I could, I'd stop you right... Transhumans have some of their brain's abilities, such as memory, supplemented or entirely replaced by cybernetics. Legal definitions vary from planet to planet. The Solarians embrace the concept. Humans have diverse and contentious opinions. Do my implants make me a transhuman? That would be telling. What? I'm sorry. That was a joke. You are fully human. Cerberus extensively reconstructed you, but your brain functions are organic. Don't ever do that again. Hello, Shepard. Вот и поговорили. Так, жилая палуба. Кем бы тут пообщаться? Только Лиара и Гарус. Больше никого нет здесь у нас. А, нет уже ж. Морден сидит, забыл. Where Krogan females find scars attractive. Garrus loyal, reasonably intelligent, bit aggressive, almost like Krogan. For the third time, Doctor, I'm not interested. Морден тут ее лечит от генофага или с Вахой тоже устроился? Are you okay? I'm fine, Rex. You can relax. Can't be too careful, or put any faith in Solarian doctors. This one is different. Is he? What's that? Simple blood test. What kind? Kind that ends the genophage. Shepard, please. Distraction's counterproductive, also affecting comfort of patient. He was your inside source, Rex. You can trust him. Solarians have minds like a maze. You never know when they're leading you into a trap. Trap? Eve's release my doing. Would never have known about her if not for me. That was then. But she's out now. And if she gets hurt, I'll feel it. Understand. But my patient, my responsibility. Her welfare a priority. Will not allow her to be compromised by anyone. You got a quad, Doctor. Keep her safe. Our females have endured enough. Don't forget, still need your tissue sample. I'll be back. Common phobia. Fear of needles. Or Solarian doctors. Now have work to do. Prefer females of the species. Maybe with an inhibitor. No. Entire catalyzing process would fail. Severe neurological damage. Never mind. What are you talking about? Method to extract functional cure without killing you. Many variables. Your immune system compromised. Considering options. And you have to do it out loud? Yes. Auditory learner. Need to hear self think, simulate conversation to promote new ideas, maximize productivity. But you're talking about me dying. Oh, apologies. Medical details causing emotional distress. I hadn't considered effect on patient. No, it just means I can't sleep. Doing my best to keep you alive. Will avoid sensitive subjects. Shepard, blood work complete. Indicates significant stress on Eve's system. Malin's data thorough. Fortunately detailed as well. Have used notes to improve her condition. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes. We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production, long-term illness for all Krogan otherwise. So, we did the right thing by saving the data? Indeed. Would be much harder to treat Eve without it. Maybe impossible. And all those experiments we saw back on Tuchanka? Monstrous, repulsive, but now with purpose. Victims didn't die for nothing. So, the end justifies the means? Not my means. But you're using the data, encouraging more experiments like Malin's. Encouragement irrelevant. Will always be scientists willing to perform unethical tests. Can't change that. But can help Eve. Can cure genophage. Won't ignore data vital to her survival because of unethical origins. Any word on Malin himself? No. Ordered teams to search for him when trying to help Eve. Nothing so far. Large galaxy. Lots of places to hide. Could already be dead for all we know.
Would kill him now if possible, unless he could help. Ну так вот, да, убил бы его все равно. Ну-ну. How is she doing? No fever currently. Heart rate elevated, likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket, something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. You care about her? My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. You've always defended your genophage work. What changed your mind? Never change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat, outlet for aggression, cooperative symbiosis. Nothing else? No personal stake here? Getting old, Shepard. Not many years left, but still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong? Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right, to prove I can. Nice talking with you, Morden. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with, at least. Then, not sure. Have made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean. Собирать ракушки. You'd go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. Буду проводить опыты на ракушках. Да, диалоги, конечно, просто бомба в 3-й части. Thank you for saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. But perhaps one day, when this is over, you can know it. I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from pain, and the genophage has made us very wise. Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets, so when our children live again, the Krogan will flourish. How were you initiated? You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. Классно у них эти обряды. I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. A simple crystal, but it became my chisel. Take it as a reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. That's a brutal initiation. But an illuminating one. You learn to appreciate the light by living in the dark. Проведя время во тьме, начинаешь ценить свет. Как-то вы так уже глубоко копаете. What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tuchanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Rex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. Why would the other clans give Rex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Rex is different. He's a mutant. And that you can tell him. Do you think Rex will want revenge for the genophage? Some clans will expect it, but I hope Rex resists. He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics. Still, he's just one Krogan. If enough clans demand it, he may not be able to stop them. If you don't mind me asking, what's it been like living with the genophage?
I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began. The genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't, there is always the next. How do you think things will change after the genophage is cured? Our species will find its balance again. Females will help shape the future, like in the ancient days, before we were just pawns of power-hungry males. Most seem hell-bent on shooting anything that looks at them wrong. What else is there for them to do? Because of the genophage, they become wandering killers, seeking targets to justify their existence, excuses to earn them honor. How did you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered. We heard Malin was trying to cure the genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tuchanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. I'm sorry none of the other females survived. I know. The youngest one, Kern, was the last to go. But she knew she would enter the void free of this curse, and then smile when she looked down upon the children of Tuchanka. Her spirit will be the midwife to my firstborn. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. How has Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. С приветом, да. Him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Sorry, Borgia, offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't his ear. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. I've only met a few humans in my time. I'm glad for the opportunity. Так, 7-минутка длинных разговоров закончилась. Shepard, they say female Krogan have a thing for guys with scars. So I've heard. I've got a few, myself. Here's hoping nobody's planning an arranged marriage to cement this deal. Though I have to say, I admire Eve. The things she must have endured living with the genophage. And now, to top it all off, she's her people's last hope. Imagine the pressure. Takes real courage to face that. I hope we can measure up. Не переживай, Гарус, там уже он Морден Сваха работает. I guess we're at war with Cerberus now, huh? I've never actually seen a female Krogan. Seems like they're the real brains on Tuchanka. Good to see Morden still alive and kicking, and still finding new ways to cause trouble. Not right now. Мы и так у половины раз вселенной женщин не видели. Алиса, спасибо, хоть Кроган показали женщин. It will work, Rex. We just need to finish building the Crucible. Although I'd be interested to learn how you found out about it. Wasn't that hard. Lucky you keep its location more secret than the fact it exists. And I'm sure you'll do a good job of both, being so famous for your discretion. My lips are sealed.
Так, улучшенные биотические импланты. Улучшенный усилитель снабжен сложной системой обратной связи с набором микрокомпьютеров в броне. При помощи усилителя можно отслеживать использование биотических и боевых умений, либо увеличить урон от их применений. Так, у нас скорость восстановления умений, урон от оружия, боезапас. Быстрая перезарядка с умений. Скорость перезарядки сделаем. Быстрее перезаряжались. Так, терминал посредника. Письмо от Текиши доктору Одуолу. Я связался со всеми ближайшими горно-торговыми базами, чтобы набрать достаточно платины для главного триггера. Того количества, что осталось у нас, с трудом хватит, чтобы покрыть кофеварку. Через час к нам прибыл корабль с 16 тоннами платины, подарком серого посредника. Затем он улетел, чтобы набрать еще сырья для проекта. Капитан корабля позже прислал мне письмо, в котором писал, что посредник будет следить за нашими потребностями. Это замечательно, но я теперь проверяю компьютер на наличие жучков. Ну, я имею в виду, что это в дополнении будет про Омегу. А вообще на тот момент, когда вышла третья часть, даже и турянок нам не показывали. Вообще, по факту, так, если по женщинам подумать, а кого нам показывали? Ну, Азари, они однополые, поэтому понятно, что они есть. Соларианок, кстати, тоже на тот момент не показывали, только здесь показали, как выглядят соларианки. Батарианцев мы не видели женщин. Волусов не видели, Ханаров не видели, Дрелов не видели. Поэтому как-то... То есть, по факту, женщины только вот в конце третьей части... Ну, понятно, что люди. То есть, в конце третьей части появляются турианки, соларианки, кроганы. И как бы все. Больше женщин других рас мы вообще не наблюдаем. От слова совсем. Протеанские записи 2186, часть 3. Если то, что говорит Явик, правда, его народ был империалистом, терроризировавшим всю галактику. И, пожалуй, за то, чтобы вернуть те времена, он без колебаний пожертвовал бы всеми нами. О, сюрприз, Лиара, да? Сегодня я перечитал свои старые записи, до чего же они наивны. Получается, что мы идеализировали протеан потому, что были ослеплены совершенством их технологий. Неужели действительно посвятила свою жизнь изучению этой расы? Все, у нее теперь разочарование по этому поводу. Мне вообще было бы интересно посмотреть, как у батарианцев женщины выглядят. Такие, наверное, сексуальные четырехглазые женщины. О, не надо. Давай обойдемся без этих сексуальных фантазий. Lose one colony, save 5. That's the math. You know what the commander did for us? The colony? Yes. It was on a little thing called the news. You think you can fly on this ship, sit next to us at chow time, and then broadcast something like that? That's traitorous. Hey, it's just an opinion piece. You don't like it, don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose one colony, save 5. Lose the piece or lose your spot on this ship, Allers. This is exactly what I was afraid of. Thanks, Commander. What's your choice, Allers? Like you said, it's just your opinion, right? I'll pull it. Решали. Commander. Not sure what to think about that little mech dog roaming the ship. You mean Sophie? I think she's cute. What purpose does she serve? Вот-вот. I have a soft spot for worthless dogs. Look how long I've been with you. Так, а куда Адамс свалил? А, он сидит с Чаквас на 4-й палубе. На 3-й, точнее. All good, Commander. Commander? Why are you so interested in my people, Asari? Protheans are always an enigma, a mystery to solve. I wanted to know what happened to your civilization. Why did such an enlightened race disappear? Enlightened? Well, it seemed that way. And now that I am here, I wonder what it's like waking up 50,000 years later to a new galaxy. I believe this cycle cares too much about what other species think. Krogan, Turian, Solarian, all were primitives in my time. What good does their help do now? We can't win this war on our own. Then demand their help.
Do not indulge their selfish requests. What will saving one Krogan matter? If only it were that simple. If they get in your way, destroy them. Excuse me? I apologize. The previous occupant of this room left traces of himself. I have absorbed some of them. Yes, Grunt. He was a strong one. Maybe it's best if I let you recover. That would be best. Did I mention Solarians used to lick their eyes? How far they have come. Соларианцы были отчаянно глупы. Asked if he could dissect me. I approved, but only if he could defeat me in combat first. His reply was problematic. Then he left. I do not understand that one. Да, вроде мало кто понимает. This Cerberus. I do not understand why your own kind would oppose you. They will bleed the same as everyone if the Reapers are not stopped. То есть, когда коллекционеры в ваше время против вас же сражались, переделанные жнецами, у тебя вопросов не было, да? А к Церберу у тебя есть вопросы, почему они сражаются против нас. Когда они по факту тоже все одурманены жнецами. Явик, ты как-то нелогичен. Rex Krogan offered me a job. He said whenever I tired of the easy life of luxury on the Normandy, he would give me something real to shoot at. Yes? Кортес там что-то все варит. Sir Kesh certainly offered me a new experience. What do you mean? Normally I'm not one to fly co-pilot, but when an 800-pound Krogan requests to take control of your shuttle, you comply. Probably wise. Все это время Рекс управлял челноком. Diagnostics flagged excessive wear on a transducer. Replacing just in case. Sir. Так, что тут у нас интересного? Докинули, не докинули. Полосатая рыбка. В океанах Хаджи миллионы полосатых рыбок собираются в косяки, чтобы защищаться от опасностей. Ну, купим себе рыбку. Для красоты душевной. Так, здесь мы были, да? Они не были. Дредноут Альянса. Истребитель Альянса. Ну, запас панцелина 2. Черная вдова 137 тысяч стоит. Да, неплохо. Наверное, вес у этой черной вдовы просто пипец. Нам это не надо, это нам тоже не надо. Даже мотыга, пулемет, штурмовая винтовка. Какая-то не штурмовая винтовка, это целый этот гранатомет по виду. Ураган, кстати, надо, наверное, будет купить ребятам, когда побольше денег будет. Пистолет-пулемет. Крестоносец, герой, орел, защитник. Защитник. Нет, не ценю эту винтовку. Ладно, богомол уже до 5 уровня можно прокачать, пока ждем денег. Либо более лучшего. Экипировки. Скорпион. Пистолет Скорпион изначально был выпущен для Соларианской гор, чтобы обороняться небольшими отрядами от происходящих сил противника, но теперь он используется по всей галактике. Он стреляет низкоскоростными патронами двойного действия со сменяемой головной частью. В заряде содержится клейкое вещество, при попадании прикрепляющее пулю к цели. Пуля, выпущенная в твердую поверхность, становится миной, срабатывающей при приближении врага. Так, что у нас тут? Вместительность пистолета. Меткость. Урон чуть-чуть. Можно прицел для пистолета приделать. Поизвращаться.
Здесь у нас что добавилось? Так, вместительность. Это мы поставили. Модуль отдачи. Бессмысленно. Урон, да, урон так увеличивается. Просто вах-вах. Лучше пока будет вместительность патронов. Раптор. Человеческая разновидность турианского оружия, разработана для войны на Амаре. Планете с низкой гравитацией. Турианцы, которым пришлось вести огонь больше, чем ожидал с дистанции, добавили к полуавтоматической винтовке с низкой отдачей оптический прицел, вооружили ею свою регулярную пехоту, создав своего рода гибридное оружие, наполовину штурмовое, наполовину снайперское. Цербер вооружает рапторами снайперов-мстителей. Что здесь у нас? Ну, понятно, что улучшенный прицел. Бронебойная не надо. Вместительность. Модуль концентрации. Не, ну в принципе есть же эти, как они, улучшения, чтобы ей вес уменьшить, поэтому это прям не столь критично. Но то, что вес у него большой, да, это факт. I hear we're headed to Tuchanka. Would love to see how things turn out. I'm just saying. Rex is a badass. I bet he's got some real interesting stories to tell. Угу. Особенно в первой части. Намного он историй интересных рассказал. More than something else. His mouth moves faster than a frog on a hot rock in the middle of summer. Do you hear that hum? Is that just me? Так. Где там Чаку с Адамсом сидят, обсуждают? Я сюда. I wouldn't wish a collector abduction on my worst enemy. But it's behind me now. I'm fine. But it makes me think of Earth and all the other Reaper-occupied worlds. What are the Reapers doing to the people who live on all those worlds? As we sit here, enjoying our coffee. How many souls are in agony this very moment? Millions? Billions? Go, Greg. I lied. I'm not fine. Hello, Commander. Hello, Commander. Everything okay in the medbay? Yes. Morden would just like some space to work with Eve. He kicked you out? Oh, no. I just felt I was getting in his way. I'll return when I'm needed. Commander. Так, вот выгнали Чаку с места работы, чтобы не мешало. Что тут у нас веселого в каюте? Ну, неплохо так распихали кораблики. Осталось еще каких-то 2 найти. На этом все. Рыбки, ну, в принципе, вас кормят. Автоматическая наша кормилка, кормушка. За бешеные деньги. Итак, что еще нам добавили? N7 нападение Цербера. Цербер захватил старую военную базу на Тучанке. Высадитесь там, сорвите планы Цербера, кого они не были. Там, по-моему, получим этот для квеста энергетические схемы. Так, все, с Суркишем мы закончили. Так, мы, насколько помню, были заправлены. Здесь ничего нет, насколько я помню. Так, хорошо. Кроганская ДМЗ. Подобрать высших турианцев, исключить присутствие Цербера. Так, Цитадель. Так, это выполнили. О, туманность, конская голова добавилась. Мы везде были. Сигма близнецов добавилось. Скопление не могу найти пропавших разведчиков Рекса. Бездна Шрека, пределы Смар. Так, ладно, хорошо. Можно пройтись по дополнительным, потому что если до нападения Цербера не сдать пару квестов на Цитадель, можно их так и не сдать. Пакс. Здесь, по-моему, Наверия находится, да?
Здесь вообще будет задание, но странно, что почему его до сих пор нет. Это пока нам добавили, но пока... Ну, как всегда, открыли систему, задачу не выдали. Либо выдали задачу, но не открыли систему. Обычно. Велес обладает тонкой атмосферой ксенона и криптона, все остальные газы замерзли и выпали на поверхность в виде льда. Поверхность его состоит из калия с исключениями магния. Исследуя примитивную анаэробную жизнь на Велесе, научная группа Binary Helix нашла хорошо замаскированную стоянку древнего крогенского ЖК Мора. Было найдено и продано с аукциона множество записей артефактов времен крогенских восстаний. Опустевшая база нынче заброшена. Температура минус 220. Наверие, наша любимая. Небольшая холодная планета, которую не просто назвать обитаемой, принадлежит она корпорации развития Наверии, которая сдает здесь лаборатории для проведения опасных либо неэтичных экспериментов. Война привлекла к этой малозаметной планете всеобщее внимание. На Наверии проводятся наиболее передовые исследования в галактике, что не может не заинтересовать Цербера. Кроме того, ретранслятор у Наверии находится на полпути между человеческим скоплением Исхода и началом территории соларианцев. Несомненно, соларианцы будут всеми силами защищать свою границу. Дата основания колонии 1163 год, население 405 200, столица порт Ханьшань. Вообще он был, а не Ханшан. Температура минус 1. Сварог. Или Сварог. Единственный газовый гигант в системе ПАКС, но его температура, сильный ветер на поверхности и высокая орбитальная скорость делают его неудобным для добычи гелия-3. На Вере хватает дейтерия для реакторов, но гелий-3 приходится завозить из-за пределов системы. Подобно большинству пегасид, Сварог сформировался со снеговой линии родной звезды, затем приблизился к ней из-за нестабильной орбиты. Его относительно небольшой размер можно объяснить гидродинамической миграцией, поскольку высота орбиты приблизительно меньше 0,15 АЕ, полагается, что планета скоро полностью лишится атмосферы. Среди ученых продолжаются споры о том, как другие планеты системы выдержали миграцию Сварога, гравитация которой должна была нарушить их формирование. Но сюда, наверное, когда выдадут задание, мы вернемся. Здесь пока делать особо нечего. Марана, ледяной планетоид по размерам уступающий земной Луне. Многие планетогеологи считают, что раньше Марана был ледяным карликом в облаке Аорта, но мигрировала из-за столкновения с другим небесным телом. Кора планетоида состоит из водяного льда, а более глубокие слои силикатов с исключением магния и алюминия. Марана гравитационно связана с Паксом, и светилу постоянно обращена одна и та же ее сторона. Температура минус 158. Так, здесь были Сигма-близнецов. Тоже знакомая система с первой части. Ладно, сначала посмотрим. Почитаем планеты, потом будем вызывать жнецов. Пататаналь. Крупная скалистая планета, чрезвычайно тонкий атмосферный слой которой состоит из водорода и оксиуглерода. Поверхностная кора этой холодной планеты содержит богатые залежи урана и природные месторождения плутония. Масса Пататаналя в 4 раза превышает массу Земли, поэтому предполагается, что толщина его атмосферы должна значительно превышать толщину земной. Благодаря этой особенности планета была отмечена как потенциально интересная для научных исследований. Но необходимость серьезных мер по защите от радиации отпугнула ученых. Температура минус 174. Здесь ничего нет. Зато жнецов до утра. Фаркрот. Единственной особенностью обычного водородного гелевого газа гигантов Фаркроту являются его спутники. Несколько десятков спутников внешне напоминают инопланетную расу членистоногих, неизвестную ученым Совета. Радиометрические данные свидетельствуют о том, что работа над ними производилась более полумиллиона лет назад. Так. Паравин. Неприметная скалистая планета в небольших размерах, поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит из кальция и залежи алюминия. Ввиду небольшой массы планеты, одна из ее сторон всегда обращена к звезде Хань. В случае нахождения ценных ресурсов горнодобывающей станции можно будет разместить в сумеречной зоне, климат в которой относительно умеренный, температура 414 градусов. Мавигон. О, мы здесь высаживались в первой части, помню.
Внимание, опасность низкой температуры первого уровня. Мавигон – небольшая скалистая планета, покрытая льдом, атмосфера которой состоит из аммиака и метана. Поверхность содержит в основном залежи олова и калия. На планете сохранилась примитивная форма жизни, основа которых составляет аммиак. Большей частью существующей глубоко под землей вблизи геотермальных вулканов. Из-за частых сильных ураганов видимость затруднена. Температура минус 124. Так, это же мы были, Паравин. Унинто. Газовый гигант размером с Юпитер с обычной водородной гелевой атмосферой. Следы метана придают планете кобальтово-синий оттенок. Спектральный анализ показал, что система колец состоит в основном из кристаллов льда. Унинто обладает чрезвычайно мощным магнитным полем, которое создает сильные радиопомехи внутри системы. Так, все, да? Ну, понеслась. Душа в рай. И именно на Мавигоне что-то есть. Называется, мы при прошлом посещении в первой части еще не все оттуда увезли. Просто 10 тысяч кредитов. Наверное, тоже неплохо. О. Так, ну это мы заберем его, когда вернемся, потому что пока у нас полные баки. Мин. Альтанорх. Водородный гелевый газогигант, не имеющий отличительных характеристик. Благодаря сильному магнитному полю относительно невысокой гравитации, он считается популярным местом разрядки сердечников SSD. Ого, сколько у вас здесь. Немерено. Пора. Крупная скалистая планета, атмосфера которой состоит из азота и аргона, несмотря на расстояние 600 АЕ от звезды, Мин, температура поверхности чрезвычайно высока. Кора содержится в основном алюминий и залежи серебра. Ввиду высокой температуры и радиации, приземление на освещенной стороне планеты корабля, не оснащенного щитами военного класса, приведет к фатальным последствиям. Направление вращения Парага противоположно направлению вращения остальных тел. В системе Мин свидетельствует о том, что планета была притянута. Температура поверхности 1117 градусов. Неплохо. Крейсер Альянса Найроби. Третий флот Альянса. Антиропор. Антиропор – водородный гелевый газовый гигант, сформировавшийся во внешней части системы Мин и постепенно перемещающийся к центру. Через несколько миллионов лет атмосфера планеты начнет улетучиваться в космос. Разница температур между стороной, обращенной к активному голубому гиганту, и стороной, обращенной к холодный космос, стала причиной образования на антиропоре циклонических ветров. Тепло Солнца, поглощаемое планетой вкупе с внутренним источником тепла, вызывает радиационное свечение освещенной стороны, видимое в инфракрасном спектре. $320 единиц топлива. Неплохо. Сейчас, всем спасибо, мы отсюда валим. Это полные баки. До свидания, жнецы. Не успели. Так. Все, да, скопление Ним это последнее. Дальше мы это все обошли. Хорошо, полетели за разведчиками Рекса. Надо ж Грюнта вытащить. Так. Пост перехвата X-19. Это пост перехвата больше похож на этих... на дронов. Лекционеров, которые их базу охраняли. Пост перехвата X-19 построен сразу после Арахнийских войн для выявления арахни, сумевших пережить уничтожение Суэна. Пост находится на орбите Масс-транслятора и все еще поддерживается в рабочем состоянии, хотя в последнее время используется в основном в качестве таможенного пункта для ученых, прилетающих для изучения родин Арахни. В вооруженных силах Совета назначение на этот пост считается наказанием или изгнанием, учитывая, что на Суэне более 1000 лет не замечено ни следа разумной жизни.
Длина станции 332 метра, масса 106 тысяч тонн, население 340 человек. Так, ну здесь, я, насколько помню, вообще ничего нету. Да? Маскимзул. Кашашапту. Кашашапту — первая планета земного типа, на которой высадились рахни после открытия космических полетов. Хотя большая часть Кашаптум состоит из кремния. Из кремния рахни удалось обнаружить там называемый Воющий залив, огромный кратер рядом с экватором. Он образовался в результате ударов нескольких дюжин метеоритов с большим содержанием нулевого элемента. Рахни отвезли образцы элемента на Суэн для дальнейшего изучения. Несколько веков спустя, когда рахни захватили экспедицию с Этели, открывшую ретранслятор в их системе, изучение нулевого элемента помогло им скопировать всех световые двигатели корабля и создать собственный флот, который вскоре вырвался за пределы их звездных систем. Температура 462 градуса. Суэн. Родина рахни. Суэн поймана гравитационным полем красного карлика. Одно полушарие планеты постоянно подогревается светом звезды, а температура на второй постоянно ниже нуля. При таких условиях жизнь могла зародиться только на Терминаторе, где жара и холод уравновешивают друг друга. В основном рахни добывают пропитание под поверхностью планеты в кишащих жизнью подземных реках. Выиграв неравный бой с климатическими условиями, рахни сумели построить межзвездные корабли. Именно на Суэне произошло последнее сражение рахнийской войны, когда Кроганы сбросили на планету бомбы. Рахни оставили дома на поверхности и встали на защиту туннелей. Кроганы, которым ядовитая атмосфера Суэна была нипочем, добрались до укрытия Матек Рахни и устроили такой взрыв, что дыры от него и по сей день видны на поверхности планеты. Температура на поверхности 40 градусов на Терминаторе. Дамкиана. Основной источник гелия-3 системы Маскимзул, на орбите которого до сих пор вращается несколько ремонтных станций, построенных рахни во время завоеваний. Так как рахни считали себя устойчивыми к радиации, станции были практически не защищены от космических лучей и были разрушены со временем. Во время войн с рахни народы Цитадели построили собственные станции, некоторые из них сохранились по сей день. Да, сколько помню, в этой системе вообще ничего нету. Почему-то здесь жницы тусуются. В общем, здесь нет ничего. Ну и хорошо. Нет так нет. Маскимзул, Мулазум. Хорошее название здесь систем. Кеф. Водородно-гелиевый газовый гигант. В архивах есть информация, что на планете должна остаться инфраструктура для добычи гелия-3. Но сканирование ничего подобного не показывает. Нет ни источников тепла, ни обломков уничтоженных станций. Если инфраструктура была демонтирована, то ее вывезли полностью и всего за несколько лет. Даже здесь ничего нет. Мальдор. Первый разведывательный отряд Кроганов, вернувшийся с Мальдора, несколько преуменьшил сложности, доложив, что на планете много полезных штук, если кислота не пугает. Среди минеральных запасов Мальдора есть уран, иридий и другие тяжелые металлы, но шахтерам пришлось смириться с мощной гравитацией, агрессивной атмосферой, обжигающей жрой и облаками сернистого ангидрида. Поэтому, когда наиболее богатые месторождения были выработаны, шахтеры поспешно покинули планету. Температура 361 градус. Инохос. Металлический астероид, на его поверхности когда-то добывался оливин, с помощью которого захватывали углерод на густозаселенных планетах. Более половины массы планеты к настоящему моменту выбрано, наружу проступило ядро из железа и никеля. Температура минус 131. Здесь это тоже ничего нет. Система, в которой ничего вообще нету, точнее скопление. Утуку. Утуку пригодна для жизни, но экстремальный диапазон температур и жесткий климат препятствуют колонизации. На планете мало воды для сохранения тепла, поэтому температура поверхности колеблется от плюс 70 до минус 60. Растения на Утуку эволюционировали так, что гибкий центральный стебель может гнуться под сильным ветром, а кожистые листья выдерживают песчаные бури. Почти все животные обитают в небольших океанах планеты, полезные ископаемые на Утуку немного. Температура 10 градусов. Так, кого бы взять?
Опять что ли Сузи, наверное. И так и воспламенение, и перегрузка, в принципе. Наверное, Гаруса возьмем. Не знаю, влияет ли на напарников улучшение их оружия. Так, Сузи. Да, воспламенение. На сторону еще начать 40 секунд, повышает скорость перезарядки. В конце здесь что? Восстановить на 100% замороженным целям. Скорость перезарядки, чтобы быстрее перезаряжалась. Так, Гарусу. А здесь ничего не сделано, потому что у него всего лишь 2 очка. Any updates, Shepard? Our backup is waiting for us at the drop point. Arlac Company, Krogan Commandos. That's correct. They are an accomplished unit, made famous for their decisive action liberating a colony from Batarian pirates. Good to hear. Other than that, there's been no word from a team of Krogan scouts since they went through the Rachni relay. There are many reasons that communication with the scouts could be disrupted. We don't know much, but no Rachni activity has been reported. Still, it's troubling there are rumors at all. It's been years since you released the last Rachni Queen on the condition she'd disappear forever. Her race was all but extinct. She would not risk annihilation by starting a war. Just be ready for anything. Yeah, shuttle just arrived. You better get moving, Team 2. See anything, let me know. Grunt? Shepard? Shepard! What are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? They did. Put me in lockdown to keep the Batarians off me. Didn't want problems with the Council while they prepared for war. But the situation changed. Yeah, they got bigger problems, all right. That's why I'm out here running Arlac Company. They're tough, think they're invincible. Reckless, but effective. Sounds familiar, Grunt. How did you go from being new and unproven to your own command? Мальчик вырос. When Rex put Arlac Company together, he needed a leader who represented the future of our species. Thanks to you, I completed my rite of passage on Tachanka and became part of Clan Erdnot. I was an equal. And being the strongest, I was chosen to lead this honored company. I bet some didn't like a tank-bred Krogan being in charge. I collected a few scars earning my place here. These Krogan respect me. Пашный подросток. Ну да. You were a pain in the ass, Grunt. Наш мощный мальчик. Soldier you are. We might make it out of here. Glad you're here to crack some heads, Shepard. Hard to believe this might be Rachni. Seems crazy. The Rachni. Chance to face the old enemy? Impossible to resist. We don't know if the Rachni had anything to do with this. We're here to find the scouts. I didn't see any signs of activity during our approach. Agreed. But this place smells wrong. Like a bad wound. Our scans show the tunnels down there lead to a large central point. If we're lucky, it's a nest. Sounds like fun. Just like old times, Grunt. Его этот смех вечный. Move out! Grab what you need, Shepard. Meet me at the scout camp ahead. Sounds good. Take what you need and move out. Особенно помню, когда во время дополнения Цитадель забираем его от СБЦ, где он все разрушил. Отмазывает его Шепарда в конце фразы. Ты мой герой, Грюнт, и он так же само смеется.
Бесподобный смех. Так, клеймор нам как бы не нужен. Так, сохранимся, что мы эту миссию начали. Not surprised Grunt found his way into the action. Little guy's all grown up. Glad he's here. Главное, что именно сейчас эта миссия приведет к тому, что он на цитадели окажется, лечиться поедет туда. Так, сейчас, друзья, секундочку, 3 минутки, надо отойти, сейчас вернусь.
Так, друзья, снова здесь. Поехали зарабатывать Грюнту. Волшебный отдых на цитадели. Ну да, сначала Грюнт пол цитадели разнесет, выйдя из больницы. А потом еще и на вечеринке набухается до потери пульса. Что будет в душе сидеть все утро, если не весь день. Ну, мужики, низко падать, да? You ready to go? What did you do after the collectors were defeated? I spent most of my time back on Tachanka learning what it was to be Krogan. In the lab where I was created, the lessons were like fighting with practice weapons. They had no bite, no impact. I needed the blood and pain. I made mistakes, but I learned. Tell me more about this company. Arlak means Eye of Wrath. We are named after the fierce Tachanka's son. Rex handpicked us from different clans to show a united Krogan. We were sent because we're the strongest. Did Warlord Okir imprint anything on you about the Rachni during your creation? Okir ensured I knew of the Rachni. They are respected as an enemy. Everyone thought they were dead, defeated by the Krogan. You proved that wrong. If they're here, my blood demands they die. What happened to the scouting party? Looks like something dropped half their camp down a hole. Their shuttle must have been lost as well. They weren't going anywhere. Doesn't matter. We're here to find the Rachni and burn them out. All right, let's get going. Finally. Right behind you, Shepard. Покатались с горки. Everyone all right? Shepard! You in one piece? Looks like we're all okay. Keep in radio contact. On our way. Изучить туннели. Something up ahead. I see it. Grunt, got a body of a scout here. Been dead a few days. Yeah, if he has his weapon, grab it. You won't need it anymore. Наш любимый огнемет Смерч. Is that webbing? Looks like it. Ну, как всегда, любимые фонарики в темноту. This darkness is going to make it a little harder, Shepard. Agreed. Everybody be ready. Movement. Anybody catch that? Confirmed. Some kind of pod ahead. Yeah, what is that? Там сразу видно, что улучшенная жнецами. Careful where you step. Note the wires, Shepard. Reaper technology. Да, заметили, заметили.
Ага, кстати, да, только хотел сказать, что ассоциация именно вот с чужими. Это темнота есть, пещеры есть, огнемет есть, яйца есть. Опять огнемет, хотя у нас еще и этот не кончился. Так, ну все, это мы спрыгиваем туда. Ладно. Возьмем, чтобы заполнить его полностью. Что, застрял? I hardly recognize them. Reapers made some modifications. Grunt. Rachni presence confirmed. Modified and very dangerous. Finally, something to kill. А ему лишь бы в радость. Lost a Krogan to a sinkhole. Bad way to go. The nest has to be here. The significant amount of Reaper forces indicates we are on the right path. Ну да. Почти ксеноморфы. Но в целом схожесть есть. И, кстати, самое что интересно, что там, да, когда мы дойдем до этой... Пока еще рано. Когда дойдем до центральной этой комнаты, там же тоже будут кроганы, которые вплетены там этой паутиной, стенкам приклеены. Так что схожесть очень хорошая с чужими. Ай, близко подошел. Так, хорошо, сейчас мы закончим этих всех обжигать, поднимем огнемет. Look at this. No question Reapers have been here. Agreed. Let's find out why. Ладно, можно пойти огнемет обновить. A barrier, Shepard. Copy that. How are we getting by this? This looks important. That did it. Anyone injured? Looks like we're finding another way out of here. Come on. What was that noise, Shepard? Sounded bad. Cave in. We're all right. Good. Didn't want to dig you out. That hurts my feelings, Grunt. Yeah.
Наплодили тут яиц. Да, мы тоже знаем, что с ними случилось. They died making sure we could make it to the central chamber. Come on. Техника жнецов. Не знаю, есть там что-то полезного, нет? Ну, пройдемся. Видать, нет. Ну, ладно. Чем так из-за угла выбегать? В наглую. Этот чар своей синей розы Илиума. Looks like a last message. He's asked that it be delivered to an Asari named Ereba on the Citadel. Кстати, в оригинальной версии запускалось его этот голосовое сообщение здесь. Но при этом квест никак не отображается. Да, так и хочется сказать. Эллен Рипли, Шепард, приятно познакомиться. Так, все, мы здесь все сожгли. Можно брать огнемет. Another hall, Shepard. Expect trouble. А откуда они прилетают? То есть как-то так неправильно обставлено. Keep the pressure up. Жареные хаски. Не, но мы его получили, то есть сказали, что его доставить надо. Просто факт, что почему оно не озвучивается. Потому что в оригинале оно озвучивалось, когда ты его подбираешь. Здесь, видать, совсем не так. Ну и что-то не улучшили, что-то сделали непонятно. Ох, бедный Кроган, как его насадило на эту скалу. Вот зачем гранату кидать? Гарус, не время спать.
Прекрасно. Кроган как будто бы откуда-то упал, но при этом отверстия нет. Промах. Так, мы все здесь собрались. Больше ничего интересного нет. Вроде все. Casualties? It's fine. Krogan fight better angry. Здесь они уже вообще откровенно похожи на яйца чужих. Если первые еще были не очень, то эти уже совсем откровенно. Вот-вот. Все, нету больше у меня огнемета. Огнемет лежал здесь, ну ладно. The Rachni favor highly toxic environments for breeding, but this atmosphere is breathable. The Reapers must have changed them. They definitely look different. Роевик. I bet they're breathing an army down here. Breeding like flies. And this place is well hidden. I mean, it adds up. I agree. And they're throwing everything they've got at us so we don't reach the nest. Shepard, we're blocked and getting over. Hang on. I'm on it. Move it, Shepard. Ребята веселятся. It's up there, Shepard. Come on. Те вдруг решили отступить. Thanks, Shepard. That wasn't webbing stopping us. That was Reaper tech. We ran into it too. The Rachni have backed off for now, but they can smell our wounds. Any worthy enemy would regroup and finish us. Soon. We're close, Grim. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here, kill anything that moves. Buy you some time.
Good luck. I don't need luck. I have ammo. Логично. Krogan, get ready. Кстати, да, Спарта действительно классное сравнение. Похож. Так, что тут? Так, а что нам там вообще еще накидали? В кодекс. Опустошители, бывшие рахни, из которых жнецы путем имплантации генетической модификации создали своего рода тяжелую артиллерию. Они превратились в ходячие орудия, способные носить и выдерживать значительный урон. Опустошители носят с собой яйцевые камеры, в которых постоянно зарождаются личинки. Если такая камера разрушается в бою или в результате смерти носителя, личинки высыпаются из нее и бросаются в атаку на врагов, взрываясь при контакте с ними. Мертвый опустошитель спускает едкий газ и оставляет после себя лужу кислоты. Ученые Альянса предполагают, что жнецам проще всего держать под контролем именно рахни из-за предрасположенности их вида к управлению коллективным разумом. Ну да, нам же еще подкинули очков. Радиус удара выслушивает урон от гранаты. Так, Сузи пока ничего, Гарусу, ну, контактная мина. Радиус взрыва. Ладно, пусть радиус взрыва будет. Так, они там стоят, нам туда, да. Он нам ничего не скажет, ну хорошо. Мимо пробегая называется. Еще не все, да что же вы такие бессмертные? Техника жнецов. Шепард просочился, что называется. Бедная Сузи, заставили ползать. Не надо было покидать Нормандию ради этого. Grunt, we've located the central chamber. Good. We got your back, Shepard. Move it! Damn it! А нет. We need a switch. Вот он. Ну где он? Не надо ко мне в упор подходить, обнимашки потом. Shepard, over here. Let's get to the other side. More of those power nodes. Не трогайте нашего красивого робота. Огнемет закончился.
Как говорится, чего тратить патроны, если есть волшебный огнемет. They aren't letting up. Это же просто прекрасно. Their numbers are staggering. Keep it up, people. Spook them won't last. Finish the job. Copy that. Здравствуй, королева. Не виделись с первой части. What are you? The last queen. We listen for the children. They are silent. Although the machines come and take them to war, they die alone, silent, far away. The Reapers did this to you? The sour note of the machines is everywhere. I let you go back in Novaria. You promised not to interfere anymore. The Rachni were supposed to disappear. Remember, we kept our promise, retreated back through the relay. We started a new home. Beautiful children. Harmony. But the machines came. They heard our song. Their shriek of sour notes drowned us out. They can't hurt you anymore. Yes, we understand. Can you still feel the Reapers? Can they influence you? We hear the machines, but they cannot control us. Remove this last shackle, and we are free. The children return. They will destroy us all. Really fast. We're getting movement here. A lot of movement. Прямо чужие. У нас движение. Are you capable of fighting the Reapers? Так, друзья, извиняюсь, нужно срочно поставить
друзья, извиняюсь. Звонок просто был срочный, надо было ответить. Так. Listen up. Our Lack Company holds the Rachni off while the Queen escapes. We'll buy you some time. Grunt, fall back to our position and lead us out. Damn you, Shepard! I'm leaving my team. On my way. Commander! That's an order. She's too valuable an asset to lose. Now get us out of here. Вышел наш герой. Shuttles down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard! My turn. Я помню, когда первый раз сыграл, и знаю опыт первой и второй части, думал, ну пипец, все. Грюн погиб. Без этого, ну никак, походу, нельзя, да? И потом раз, и он выходит, сразу аж от сердца отлегло. Grunt! Anybody got something to eat? I'm reviewing your report on the Rachni situation, Commander. This could have gotten complicated fast. I hope you know what you're doing, cutting a deal with the Rachni Queen. We got burned last time. I'm trusting your instincts, Commander. We can count on her support, Admiral. I hope so. But we cut the Reaper supply of new Rachni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. Shepard, you made it out of there. Sounds like I missed a hell of a fight. Да как всегда. It was bloody, Rex. We could have used you. Too busy talking rather than fighting. Feeling restless. A war going on and I'm stuck keeping the peace. I heard you made some kind of deal with the Rachni Queen. If they get out of hand again, it's your ass on the line. Understood. I heard Grunt managed to get out of there with a few scratches. Пару царапин. We'll get him patched up, back in the fight. Good to hear. I should get back to it. Keep me posted, Shepard. Да, бедная цитадель. Грюн там устроит. Verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Good. Then you can put your knife away. The cure's ready? No, still need transmission vector. Cure useless unless given to entire species. You're usually full of ideas, Morden. You altered the genophage before. There must be a way. Of course, always possibilities, but time limited. Can't create new infections strained from scratch. Groundwater? No, too slow. Voluntary inoculation risky. Population too scattered for airborne, unless...
Wait, yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles, built by Solarians to repair atmosphere of Tuchanka. Also used by Turians. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. I'd be careful who you tell that to. Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight. И Морден такой, да. Yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with cure. You clever little piejack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morden. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with Eve until then. Commander, Admiral Anderson is available on Vidcom. Чё вдруг Андерсон решил нам по ушам поездить? Так, технологии. Лекарство от генофага. Вероятно, эффекты генофага возможно обратить, изучив генетические данные излеченной женщины Крогана. Соларянец-генетик по имени Мелан, бывший ученик доктора Мордена Солуса, открыл лекарство от генофага, проводя не совсем этичные эксперименты на живых подопытных. Сложность и надежность генофага связаны с биохимическими контрмерами, которые соларянцы использовали при создании этого заболевания, чтобы сделать бесплодие неизлечимым. Никто наверняка не знает, как Мелану удалось обойти контрмеры, но его результаты достаточно полны, чтобы их можно было воспроизвести. В своей оригинальной форме лекарство восстановило фертильность, но сильно повредило иммунную систему, что привело к медленной и болезненной смерти всех подопытных Мелана, кроме одной. Если удастся ставить в лекарство исключительно положительные эффекты, то специально созданным вирусом можно будет исправить измененные гены других Кроганов. Так, ну это мы знаем. Про Тучанку это все уже было. В прошлых частях я это читал. Кстати, вот про завесу только единственное, что не было. Так, в это время соларианцы построили на Тучанке так называемую завесу, чтобы защитить планету от вредной солнечной радиации. Позже, во время восстания Кроганов, их темп размножения были искусственно снижены генофагом с тем расчетом, чтобы раса Кроганов прекратила развиваться, а Тучанка, как и прежде, оставалась выжженной пустыней. Мы просто добавили строчку по поводу этой завесы. Так, что здесь еще? Завеса. То, что Кроган называют завесой, является технологическим остатком времен соларианского воспитания. После того, как в результате ядерной войны на Тучанке в атмосферу были выпущены тонны дыма и пыли, планета временно остыла в результате глобального затемнения, за исключением полюсов, где отражательная способность была снижена сажей и облаками. В результате таяния огромной полосы вечной мерзлоты планета выпустила в атмосферу метан, оставшийся с предыдущего тысячелетия. Этот мощный парниковый эффект привел в действие тепловой цикл, получивший название «ядерное лето». Без помощи извне Тучанка бы медленно вымерла. Решением соларианца была завеса, постоянный фильтр солнечного света, состоящий из множества дифрагирующих линз, размещенных в точке Лагранжа L1, точка космоса, где естественно стабильная орбита линз затемняла бы планету. Соларианцы установили метод доставки, известный как башни за завесой. Башни были огромными колоннами, которые могли доставить линзы в космос вместе с необходимым для отслеживания оборудованием. Многие вожаки Кроганов одобрили план, желая спасения своего мира, другие же, увидев военные перспективы использования башен. Завеса находилась в действии последние десятилетия. Восстание Кроганов закончилось уничтожением практически всех башен. Единственная сохранившаяся стала использоваться для наблюдения за погодой. Она остается как напоминание о том времени, когда Кроганы и соларианцы помогали друг другу. Так, приоритет Тучанка. Лекарство от генофага готово, но синтезировать и распылить его на Тучанке нужно при помощи башни пелены. Пелены, завесы. Вы садитесь на Тучанке и доставьте Еву к башне. Так, ну что, Андерсон, у тебя что? Shepard. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. А перед нами непростые задачи, каждую часть и стоят. I'm just glad I could take care of one of them for you. I gather you and Kaylee Sanders were close. I owe you for that one, Shepard. Kaylee and I met almost 20 years ago. We even had a run-in with Saren in his early days. She and I were more than close. She misses you. I miss her.
End of the world has a way of reminding you what you forgot to do. Maybe when the war's over, Kaylee and I will do something about that. You'll see her soon. I can hope. But you've got a bigger problem right now. Like a galaxy full of scared bureaucrats. It's what you hired me to do. Mostly you were hired to kill Reapers. I hope you haven't been sidetracked by all the politics. Nothing I can't handle. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver, and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. I don't know how we'll win this yet, but we will. Even if it kills me. Well, you've already died once, and that didn't slow you down. But let's not tempt fate. Keep yourself safe, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Так. Что-то нам подкинули. Так, рабочие рахни. Вовсе не являясь неразумными насекомыми, рахни разбираются в технике не хуже других народов. Несмотря на то, что поначалу их приняли настороженно, рабочие рахни оказались полезны при сооружении горна. Особенно хорошо они справляются там, где нужна командная работа. Руководители проекта с каждым днем доверяют им все более сложные задачи. Альянс, это то, что мы Ванкувер нашли. Найроби. Один из лучших фрегатов, совсем недавно сошедший со стапелей. Он еще ни разу не бывал в бою, поэтому команда много времени проводит за учениями, готовясь к настоящему контакту с врагом. Кроганы. Кланы Кроганов Кланы Кроганов выставили своих бойцов против жнецов. Кроганские штурмовики агрессивны, самоотвержены и не знают усталости. Грюнт. Идеальный Кроган оказался выброшен в жизнь без прошлого, без имени и без цели. Уничтожив вместе с капитаном Шепардом коллекционеров, Грюнт вернулся на Тучанку, чтобы научиться быть Кроганом. После множества споров кланы согласились принять Грюнта. Молодой Кроган показал себя хитрым, сильным и осторожным. Он знает, что его опыт будет полезен в сражении со жнецами. Да, нам, правда, еще хотя бы до минимума, а еще ползти и ползти. Ну, правда, мы еще не насобирали кучу всего. Обычно, когда я помню, Кроганы и Турианцы там чуть ли не по 1000 будет. Поэтому как бы еще есть куда расти. Commander, that was a skillful operation back on Sirkesh, extracting the female Krogan. I had help. Mordin Solus knew what he was doing. Yes, Garrus mentioned the Doctor was on your mission through the Omega-4 relay. I'm surprised a Solarian cares about the Krogan. War is full of surprises. Rarely the good kind. I'm just happy this one played to our advantage. That's all. Of course, Commander. Need something, Shepard? That's it for now, Rex. Let's get back to work. Yeah. Something wrong? Mordin. He got his tissue sample from me, all right. Let's just say scalpels were never meant to cut where he cut. Ну что ты хотел, генофаг, хочешь излечить? Не выеживайся. You hear we had to evac another colony? Losing a lot. Don't hear about the Reapers losing much. Well, Reapers don't have colonies. Neither does Cerberus. If they did, we could drop an asteroid on them. Commander, Cerberus is attacking civilians on Benning. We've been asked to help evacuate the planet. Там где у нас квест есть. You know, my lab studied the Rachni. Long-distance communication with no time lag, the ability to control workers, and at close range, the Queen can even speak through dead or dying members of other species. Glad they're on our side.
If we can develop instant long-range communication without quantum entanglement, maybe when this war is over. Commander? Да, ни одного письма. Грустняшка. Так, Беннинг, похищение от сервера. Сервер уничтожает мирное население на Беннинге. Высадитесь там, защищайте гражданских, пока идет эвакуация. Так, Беннинг. Некогда был процветающей колонией людей, но потом жнецы забрали большую часть его населения на обработку. На планете, однако, еще остались очаги гражданского сопротивления, укрывшиеся от жнецов, и регулярно пытающиеся спасти других. Продолжает вещание радио сопротивления, запущенное во время первых атак. Оно предлагает выжившим объединяться и обсуждает слухи о доступных убежищах. Несчастье, такие слухи начали приводить уцелевших в засады. Это лишь усиливает отчаяние тех, кто остался на свободе. Несмотря ни на что, продолжает функционировать автоматизированная сельскохозяйственная система Беннинга, накопившиеся на складах планеты необычайно большие запасы продуктов. Ну и почему что да, Альянс туда не попытается хотя бы, если не отбить, то эвакуировать гражданских и продукты оттуда вывести. While this body has olfactory sensors, I do not have positive or negative associations with any specific scent. Oh. Well, lucky you. How's Grunt? Our little tank baby's all grown up, huh? Apparently he'll be on his feet and killing again in no time. Well, you learn from the best, Commander. Every time... Commander? Shepard, I had a question about human behavior. Why is it you never have questions about Asari behavior or Turian behavior? I tried asking Liara questions about the Asari bonding process. She said I do not guard the secrets of the Normandy's crew carefully enough for her to entrust me with such private information. The Asari word she used translates as blabbermouth. I think she has become a more private person since becoming the Shadow Broker. Yeah, tell me about it. Hello, Shepard. Так, вот с каких пор эта Сузи стала вдруг этой болтушкой? Главное, по Грюнту уже прошлись все, потому что мальчик вырос. И не забыл. Так, вот Чако с Адамсом по-прежнему сидят, да? But I let you down. I let Shepard down. I let everyone listed on that memorial wall down. You had the courage to support Shepard. Joker did. Garrus and Tally did. But Ashley didn't. Liara didn't. Were they cowards? I think not. Greg, you're one of the bravest and most loyal men I know. You were meant to be here, right now. We have a war to win. So clear your head and focus. Okay, you win. It will not be mentioned again. Hello, Commander. Commander. Shepard, Eve ready for travel to Tuchanka. Это мы все с ним говорили, здесь только вот завеса появилась. Climate regulator. Counteracts radiation damage to Tuchanka's atmosphere from nuclear war. Particles emitted from main tower form layer that mitigates ultraviolet bombardment, prevents atmospheric escape of necessary elements. And your people put it up? Yes, when uplift process began. Demonstration of goodwill to Krogan, stabilize climate, impress population. Combined with technological gifts, easy to gain Krogan support against Rachni. Nice talking with you, Morden. Делились технологическими подарками. Continuing to study Shroud in meantime. Там могла бы не вставать, могла бы сидеть там. Мы бы не оскорбились из-за этого. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander.
Ну куда уже Гарус свистнулся? А, в баре сидит. Have we found any new engineers for the Crucible glyph? 5 ex-Sonax Industries scientists who attempted to reverse engineer Prothean technology stolen from planet Garvuk. They're technically still wanted by the Council for hiding Prothean technology. As well, Sonax's part in instigating an illegal war on Garvuk. I'm sure the Council will forgive that for helping with the Crucible. Extend those scientists amnesty and an invitation. Right away. Чего не нашли? Так, здесь запись разговора. Грюнт и новобранца Оралах. Новобранец, все равно не понимаю, почему уродцы из аквариума ставят командовать целой ротой. Грюнт, а я не понимаю, почему мне вместо солдат дали их нычущих пыжаков. Слушай, карлик, я на войне провел больше лет, чем ты убил врагов. Попытки спариться с соларианками за войну не считаются. Никто не смеет. Кто-нибудь помогите ему. Выходим через час. Да, веселое у них там общение в этом отряде Оралах. Письмо доктора Лока адмиралу Хекету. Охрана чуть не открыла огонь по Рахне, когда их корабли подошли к Горну. Чтобы их пустили на борт, мне пришлось несколько раз упомянуть ваше имя. Они выполняют инструкции, но все участники проекта нервничают, видя повсюду Рахню. У профессора Лау чуть не случился припадок. Я напишу обязательно, как пройдет следующее собрание. Доктор Лок. Уже сразу Рахни привлекли к строительству Горна. Busy? I have time if you'd like to talk. In fact, I could use the distraction. What's on your mind? How long it took the Reapers to eradicate the Protheans, and how long they'll need for us. It took them centuries to conquer the Protheans. We're not quite so widespread, but it would still take at least 100 years. Лет 100? Оптимистично. But I keep thinking that if we fail, I'm only 109, Shepard. I could live to see the entire cycle come to an end. Такая молоденькая. Опять постебаться, как в первой части над ней. Only 109, huh? I know. It must seem strange to complain about a 1,000-year lifespan. I used to think it was sad that most aliens live such short lives. Maybe it's not such a privilege to outlive so many. To witness so much death. Don't drive yourself crazy about this, Liara. We're still in the fight. Only because you're still driving it forward. We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. I think of the people I care about. That helps keep me going. I'm glad I'm among them. I hope. Of course you are. I feel better already. Thank you for coming by, Shepard. Why don't we talk later? I've never seen Krogan move with such purpose. It's a little terrifying. Hello, Shepard. Да, какой-то добавился у них все-таки глюк с этими экранчиками, что как только мы с Лярой идет разговор, они зависают в ту сторону. Хотя раньше всегда следовали за нашим движением. Одно вроде вылечили, другое покалечили. Wasn't the first time I faced Ragnar. Really? You've seen them before? Few years back, on Noveria, Saren and his minions were trying to extract information from the Так, сейчас, друзья, секунду, извините, опять звонок, надо ответить, извиняюсь.
Друзья, я здесь, извиняюсь, сегодня какой-то бешеный день, что все норовят срочно позвонить, срочно всем что-то надо. Приходится отвлекаться. Извините. You saw the Queen? Hell, we spoke to her. You spoke? I can't imagine that. The things you've done, sir, they're amazing. Well, it didn't seem that way at the time. Mostly, you're just clawing your way out of one mess and into another, hoping your ass comes along for the ride. Just one word, Shepard. Grunt. There'll be a lot more dead Reapers now. Siding with the giant spiders again, huh, Shepard? Let's hope this finally pays off. Most people have never even seen Arachnine. The Normandy? Regular. Что не день-то сафари. Да-да. If I never see another spider again, I'll die a contented Turian. Unless they have spiders in the afterlife. Damn. Not right now. Да, мне особенно доставляет диалог, когда Гарус будет с Вегой спорить, кто больше сделал за свою жизнь. Can't do a story. That's as classified as it gets. I suppose it would cause a panic. But wouldn't the news drive up recruiting? It might also piss off a Krogan with diplomatic immunity. No thanks. Commander. Gabby, is it true you helped repair Edie's mobile frame after that last mission? She just needed an extra pair of hands. I am an engineer, remember? Were oils and lubricants involved? Was there any moaning? In your dreams, Kenneth. If only my imagination was that good. Озабоченный этот Доннелли. Откровенно. My board is green. Commander, I understand you faced Rachni on your mission. You know about them? In our cycle, we use them as weapons. Biological proxies. It was before I was born, but every Prothean had heard the stories. When we knew of them, the Rachni spent their lives singing thoughts to each other. Песни друг другу. Scientists were more interested in their biology. The Rachni were well suited to harsh conditions. So we bred them for violence, selecting the most cunning and warlike of the queens. Then we unleashed them upon our enemies. For a time, it worked, until they became too cunning and warlike and turned on us. We put them down before they could develop any further. We thought they had been exterminated. Yet it seems our experiment evolved into this cycle's nemesis. There was no such thing as trusting the Rachni in our cycle. They were animals. But if they will fight the Reapers now, so be it. Rachni proved the universe favors the strong. Our cycle tried to exterminate them, then yours, and they still survived. I would prefer to be alone. The munitions you carry into the field deserve at least a triple check. Good to see you, Commander. Так, ну что, ничего нового не подвезли здесь нам. Ну, Сир-то всегда пусто, редко когда появляется. Сразу как увеличивается количество кредитов, сразу открывается все. Клеймор. Мощный, но плохо продающийся пистолет. Какой пистолет? Вообще дробовик. Его сильная отдача может сломать любую руку в галактике, кроме Кроганской. После переработки кинетической системы сглаживания, Клеймор возвращается на рынок. Цена его
Цена его с целью привлечения клиентов сильно занижена. Так, ну я так понимаю, что здесь ничего нового не подвезли. Здесь тоже, как было, 5, так и осталось 5, но пистолета все равно не пользуем. Rachni? Of all the things that... It's like you got the opposite of a horseshoe up your ass. Grunt is crazier than you, and that's saying something. You're better looking at least. Hey. В Юту идти бесполезно. Рыбки накормлены автоматически. Так, далее. Хорошо, хотя бы уже истопленный склад есть. Так, итого. Где там Беннинг находится? Угу, в потоке Арктура. Это все везде мы были. Ну тогда летим, спасем Беннинг. Станция Арктур, точнее то, что и было когда-то. В точке Лагранжа L5 Темиса парят оплавившиеся обломки станции Арктур, уничтоженные кораблями жнецов. Когда-то на станции размещался парламент Альянса систем и центр управления военного флота. Теперь же это братская могила для 45 тысяч людей. Темис. Водородный гелиевый газовый гигант – один из стабильных спутников Арктура, быстро обращающийся вокруг тяжелой звезды. Да, здесь, по-моему, какие-то должны быть данные. Данные о битве за Арктур. Алкион – крупный астероид, один из тех, что были проведены через ретранслятор для строительства станции Арктур посреди системы, бедной металлами. Подобно многим астероидам в этом поясе, он застроен небольшими поселениями, чтобы шахтеры могли жить рядом с местом работы. Когда станция была закончена, там разместили гостей системы. Обитатели пояса были слишком малочисленны, поэтому жнецы не стали их ловить. Они пробили защитные купола, уничтожили кинетические барьеры, защищавшие от метеоритов. В настоящий момент астероидный пояс необитаем. Температура минус 23. Ирин. Один из водородно-гелиевых газовых гигантов Арктура. Здесь располагался комплекс для обеспечения гражданского военного флота гелием-3 и антипротонами, но все было уничтожено жнецами. Юнамия. Здешнее месторождение почти не помогло людям во время строительства станции Арктур, поскольку материалы проще было добывать в астероидном поясе. Юнамия пустует, наличие жнецов на ней также не обнаружено. Температура минус 170. Вот оно. Но пока нам не надо. Когда вернемся в систему Эйлер, тогда подберем. Так, Беннинг. А, все, здесь больше ничего нету, ну и прекрасно. Юкава. Небольшая каменная планета с тонкой атмосферой из углекислого газа. После конфликта шахтерского профсоюза с компаниями, поставляющими металлические астероиды в соседнюю систему Арктура, железное ядро Юкавы и гематитная мантия были быстро выбраны для строительства станции Арктур. Дурная репутация Юкавы сохраняется до сих пор, хотя оставшиеся на ней месторождения не представляют никакого интереса. Температура на поверхности минус 27.
Перми. Каменная глыба, окутанная углекислым газом и кислородом, концентрация и температура которых не допускает развития жизни. Планета окружена множеством лун, скальных обломков, что заставляет исследователей считать, что когда-то в Ферми врезалось в другое небесное тело, выбросив часть его массы на орбиту. Неподалеку находятся обломки научной станции, лишнее свидетельство присутствия жнецов в системе. Температура 358. Сильва. Ледяной гигант, названный в честь Матеуса Сильва, главы разведывательной группы, нашедшей британский архив на Марсе. Когда-то было местом масштабной добычи гелия-3. Здесь заправлялись торговые корабли, следовавшие от Беннинга к Арктуру. Вся инфраструктура на Сильве уничтожена, как и на его спутнике Оливейре. Беннинг. Похищение Цербера. Беннинг, ближайшая станция Арктуры, зеленая планета, является главным источником пищи и базой для ремонта и техобслуживания кораблей. Чтобы отбить ретрансляторы этой системы, занять Беннинг просто необходимо. Отрывочные разведданные покажут, что во время сражений при Арктуре и Земле жнецы отправили к Беннингу небольшой флот, целью которого были коммуникационные маяки, космопорты и корабли. Обездвижив население и лишив его средств коммуникации, основная армия перешла к главной цели, находясь в полной уверенности, что вернется до того, как к планете подойдет подкрепление или жителям удастся что-нибудь починить. Новое сканирование в районе Беннинга показало отсутствие жнецов. Население 2,25 миллиона, примерно подсчет до вторжения. Год основания колонии 1153, столица Джугин. Температура 63. Так, возьмем, наверное, Элиару и Джеймса. Так, стазис. Увеличит продолжительность действия. Наносит целям на 150 больше урона для снятия эффекта стазиса. Лучше продолжительность пусть будет. О, у Джеймса зажигательные патроны. Так, все равно Шепард сам раздает всем патроны. Повышает усиление брони в ближнем бою на 30% при снятии брони. Снижает полученный урон на 5. Полетели. Shepard, Cerberus strike squads have infiltrated one of the major cities on Benning. Initial reports indicated they were recruiting civilians, but further investigation suggested that people are being taken against their will. For what purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate, and the Cerberus squads reacted by targeting civilians in public facilities. Officially, Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Fielding an avalanche of civilian SOS requests, Commander. The bulk are concentrated on the upper street. Застройка такая, как в каком-нибудь Китае или Сингапуре, блин. On my way. Keep me updated. Так. Так, здесь надо будет найти этот жетон сына посла землян. Откуда стреляют, хрен его знает. Да. Запись. Светлана Александрова. Они нас окружили, охранники попытались помочь, но их перебили. Кто-то должен был заметить. Кто-то. Да вот кто-то и заметил. А против пулемета вот так. А главное, он не погибает, пока мы не подойдем. Должен сработать триггер.
Все-таки успел свою дымовую поставить. Гранаты летают. What is it, Lieutenant? I'm tracking civilians fleeing the city with Cerberus troops right behind. Where are they? Updating your nav point. You can intercept them there. We must hurry. Так. Еще вниз спуститься можно. А мы зашли оттуда. Главное ничего не пропустить. Это обратно. Беги, если ты это читаешь, не верь Церберу, они захватывают гражданские против воли. Беги и не оглядывайся, беги. Look, reinforcements are here. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. Please help us. Let's get out of here. Hurry,
Осторожно, Немо, если ты это прочтешь, держись подальше от остановки такси, там полно солдат Цербера. Элли. Чьи патроны кончились, прикольно. Везде Цербер, просто везде. Мы так и не нашли почему-то этот жетон. Они, по-моему, валялись где-то здесь. Вот оно. Нашли. Ты серьезно? О, уже где-то стоит пулемет. Что-то как-то их неимоверно много здесь было. Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander. Да, чего не отнять у бойцов Цербера, хорошо пользуются обстановкой, постоянно вечно пытаются быть из флангов. We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them. Gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. Ну вы серьезно? Цербер не взял на себя ответственность за атаку на эту планету, и мы ему верим. Потому что расстреливать людей не в его стиле. Хеки, ты на приколе? Верит они Церберу. Да-да. Смешно. Так, напор адреналина уменьшает на 25 урон наносимый здоровью щитам, дополнительно замедляет время до 15, дополнительный урон наносимый.
Так, что нам тут добавили? Альянс. Первое арктурианское подразделение. Добровольная армия из гражданских полувоенных соединений и резервистов, собравшихся вместе, чтобы остановить вторжение жнецов на планету Беннинг. Чтобы избежать обнаружения жнецами, ее члены разбились на ячейки, которые не остаются на одном месте слишком долго. Координацией первого подразделения занимаются офицеры Альянса, передающие разведданные и боеприпасы. Для поддержки импровизированной армии на Беннинг также были отправлены несколько регулярных отрядов Альянса. Так, ну с ними говорить бесполезно. Мы никаких квестов по ним не сделали. И пока нам стандартные фразы скажут. So, Reapers don't have colonies. You can't bomb them or you're bombing what's left of your own planet. They make their own soldiers out of our civilians. They don't have supply lines. How do you beat something like that? I'll let you know if I think of something. Commander, Chief Engineer Adams would like to speak with you down in engineering. Адамс, но квест хочет накинуть на запчасти. Look at that galaxy map. Do you know how many strategy games are built from that interface? You play strategy games? A few. Most are too flashy though. I prefer chess. I have a set made from rose quartz and hematite back home. I like the feel of something solid in my hands. Well, now that I know your weakness, we may have to try a game. It'd be more fun than playing Edie. Edie doesn't sweat. You sweat playing chess? Depends on how much fun we're having. Commander? Окей-то на время игры шахматы. Ну-ну. Мой проект от Ляра и Сони. Шепард, такое, над чем работаю, хотел бы показать это тебе. Можно нам поговорить в твоей каюте, когда у тебя будет свободное время, Ляр? Этот черный ящик создает на случай проигрыша в войне. The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting force in the galaxy. Pound for pound is irrelevant, given the significantly higher mass of Reaper forces overall. That's why we're bringing in the Krogan. Commander? Maximum dynamic pressure is approaching. Throttle down for minimal resistance. Thanks, Mom. If that is how you categorize me, I will tell you to stop slouching. Hello, Shepard. Гарус там уже на своем месте. Уже с бара слинял. Чакус уже здесь одна сидит, втыкает. Адамс вернулся в инженерный отсек. No, that would... perhaps stimulate cell regeneration with a... Could... but... Should test with... That's worse. Набор звуков от Мордина. Maybe later. Say that again? The population of the colony world of Tyvor has been killed. I don't understand. The Reapers have been taking people alive. It was self-inflicted. When Reaper forces invaded, Tyvor's colonists detonated nuclear weapons inside their cities. Goddess. Their deaths would have been instantaneous, Doctor. Thank you, Glyph. That'll be all. Заодно с собой жнецов забрали. Конечно, плохой вариант, но тоже вариант. Данные о битве за Арктур. Получены с станции Арктур телеметрические данные показывают, как быстро жнецы прошли через ретрансляторы и расправились с флотом Альянса. Обрабатывая данные, ВИ могут либо определить новую эффективную атаку для наземных войск, либо выработать способ защиты от оружия жнецов.
Дополнительный урон от оружия. Увеличение силы щита. Ну, давайте щит сделаем. Урон от оружия у нас все равно есть. Здесь ничего. Working on anything? I'm helping decode some of the Crucible's designs, or trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my specialty. And Javik is his usual forthcoming self. I'd trade my last 100 years to resurrect even one Prothean scientist to help us. I had something I wanted to show you, Shepard. I'm of course. In your cabin when you have a moment. I want to show you something I've been working on. Что, тренер, молчим? О, тренер, господи. Альерс. Это все женщина обсуждает. And you're barking up the wrong tree, Kenneth. You're not her type. Oh, well, perhaps you should go and talk to her then. Maybe I should. Nobody's barking up my tree. If it works out, be sure to take video. Commander, remember the problem I mentioned about a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. That sounds more serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we want every advantage we can get, right? I'll look for one next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. Commander. Nothing to report. Я не помню, Адамса разве были в оригинальной третьей части черные волосы? По-моему, у него были более светлые. Здесь как-то, по-моему, все наоборот. Джека не сделали светлым, Адамса сделали темным. Странный какой-то выбор. Так, Цитадель, термальная труба GX-12. Главному инженеру Адамсу нужна термальная труба GX-12, чтобы повысить безопасность двигателей Нормандии. Постарайтесь изыскать такую трубу на Цитадели. Нам даже на Цитадель ходить не надо, мы и так можем купить. Ну, ты можешь у батарианцев спросить, не расскажут, как они 4 смотрят, как и ты. Многие за его шутки хотят его выбросить за борт. Не ты один. Hey Esteban, for your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at a lot. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown as soon as someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet. Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah. There's that, too. Can't believe Cerberus would open fire on civilians like that. As twisted and insane as his logic might be, I thought the elusive man was trying to save humanity. I guess he's willing to sacrifice anyone to win. Сюрприз. A bit of muzzle wear on this one. Everything is in order. Так, где там эта труба GX-12?
контур теплопередачи. Ну да, помню, был такой нюанс. В оригинальной части тоже. GX это труба GX12, причем сам Адамс это говорит, там в диалоге слышится, что он говорит GX12, но почему-то здесь написали контур теплопередачи. Эти схемы используются для передачи большого количества тепловой энергии посредством сверхпроводящего 0 геля. Обычно область применения системы охлаждения двигателей на нулевом элементе. Контур теплопередачи. Подумаешь, как называть его? Do you hear that hum? Is that just me? Бесполезная эта робот-собака. Как лично по мне, толку от нее никакого, что она гуляет по грузовому отсеку. Давай, Ляра, записывай твое сообщение. Yes, I'll be right up. Come on in. Thank you. Could we sit? I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers, and how easily it could be lost again. So, I put a plan in motion to preserve things for the future. What's this? A record of the galaxy. Information on the Reapers, relays, different cultures, and blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? Your own. I'd be honored to have your input. How would you like history to remember you? 50,000 years is a long time for a computer to sit around. Please, I was an archaeologist. I know what I'm doing. I'm encasing these records in time capsules and seeding copies on multiple planets. And while it's not foolproof, the VI I'm installing has every translation and linguistics program I could find. So it's an information guide like Vigil on Ilos? Yes, I've been preparing it for some time. And it will be a privilege to guide the future discoverers of these records. Have you decided what you would like Dr. Tassoni to write in your entry, Commander? You know me well enough to fill in the blanks, Liara. Are you sure? Yeah. I'd like it to be your call. All right. Let's begin with the fact that Earth's most famous officer was born and raised in space. Shepard could handle any weapon in the galaxy. The Alliance never saw a deadlier soldier. He was a soldier and a leader, one who made peace where he could. And it was a privilege to know him. Careful, this doesn't sound like a diary. I can't help myself. You're a good friend, Shepard. You've been there for me too, Liara. No, I haven't. I wish I could have joined you back on Ilium. You made up for it. Well, I suppose I did just write your name in the stars. Громко сказано. Увековечил имя среди звезд. Так, больше у нас нету писем. Рыбки и так накормлены, летим дальше. Так. Ну, если ничего не накинули, надо двигать на тучанку. Здесь горючего было много.
все. Нового ничего нам не добавили, никаких скоплений. Так, ну, летим на тучанку. Выполняем дополнительные задания перед тем, как идти на основное. Слетаем на цитадель, сдадим все квесты. Можно будет идти на финальную миссию Чанки. Так, РОА. Меньше из водородно-гелевых гигантов системы Орлаха используется для добычи гелия-3. Глубина гравитационного колодца Руама делает экспорт сырья невыгодным. Но посетители Орлахской системы часто заправляются на станциях Руама. Служба принудительного разоружения при Совете СПРС содержит здесь небольшой гарнизон, чтобы исключить продажу топлива известным анархистам и террористам. Население 1040 человек. Гарнизон СПРС 20. А там в системе Драныка, по-моему, эти... Как они? Наемники серого посредника, насколько я помню. Ваул. Водородно-гелевый гигант, названный в честь древнего божества Кроганов, несшего вечный дозор в ожидании врагов. Лунный гигант, названный в честь некоторых из многочисленных глаз и ушей Ваула. Единственная причина для возможного посещения Ваула – научный интерес, которого Кроганам всегда не хватало. Видать, здесь, судя по тому, что есть топливный склад, я так думаю, вряд ли здесь что-то есть. Рубан. Рубан – теплица венерианского типа, чья поверхность постоянно скрыта облаками серы и углекислоты. Первая, поднята соларианцами на орбиту группа Кроганов, попросила о путешествии на Крубан. Соларианцы решили, что у Кроганов неправильное представление о климате Крубана. Планета названа в честь мифического рая, в котором славные воины Кроганов пожирают внутренности своих врагов. Но на самом деле астрономы Кроганов правильно оценили природу Крубана еще за годы до глобального истребления. 2 тысячелетия Крубан считался идеальным местом для испытания выносливости воинов. Каждый год несколько Кроганов высаживаются на Крубане и выходят из своих кораблей обнаженными, чтобы доказать свою силу. Поверхность планеты усеяна останками разбившихся и проржавевших кораблей. Единственный Кробин Шат Норда сумел вернуться оттуда, хотя большинство его костей было сломано, а все 4 легких обожжены сернистым газом. Норда оправился от травм к тому моменту, как его народ достиг зрелости. До самой смерти в 1943 году он пользовался правом спариваться с любой выбранной им самкой. Температура 728. Канин. На Кане находится кратер диаметром 700 километров, который еще называют Эренкатской впадиной. Между войной с Рахни и восстанием Кроганов здесь добывались легкие металлы, основная масса полезных ископаемых уже выбрана. Температура на поверхности 155 градусов. Так, все, вроде все планеты пострели. Так, налетаем туда, в другие системы, соберем ресурсы для квестов и так далее. И тогда потом ломимся на тучанку. Система НИТ. Тула. Метаномячная атмосфера Тулы поглощает жар звезды НИТ, в результате чего ее дневная температура превышает 1000 градусов. Несмотря на наличие ценных минералов, невыносимая жара делает их добычу невыгодной. Температура 1036 градусов. О, прекрасно. Раз 300 единиц горючего. А, и больше ничего нет здесь. Прекрасно. Мантун. НИТ, система голубого гиганта класса Б, когда-то была самой стратегически важной точкой на территории Кроганов. НИТ слишком горяч, чтобы планеты рядом с ним могли быть обитаемы. Он излучает 1000 раз больше энергии, чем земное Солнце. При помощи соларианцев Кроганы построили вереницу орбитальных станций, собирающих солнечную энергию НИТ. Эти колоссальные сооружения передавали энергию на ускорители частиц на поверхности Мантуна, где изготавливалось антипротонное топливо для двигателей боевых кораблей. Во время восстания Кроганов спектром удалось заразить вирусом компьютеры, управляющие энергетическими станциями. Каждая пятая из них внезапно включила тормозные двигатели. Произошло столкновение, в котором все станции погибли. С тех пор обломки распределились в относительно стабильное кольцо. У Кроганов уже не было ресурсов для восстановления энергетических станций, их флот лишился основного источника топлива. Ускорители частиц по-прежнему существуют на Мантуне, но их не использовали на протяжении 1000 лет. Температура 641 градус. Варт.
Метаномячный гигант до восстания Кроганов, на нем велась очистка гелия-3 для выработки топлива. После уничтожения энергетических станций вокруг НИТ поток танкеров с антипротонным топливом иссяк. Смысла в поддержании инфраструктуры не было, и потому очистные заводы были заброшены. Сегодня они заселены преступниками, бродягами и изгоями. Лишь немногие из помещений пригодны для обитания, и ни Кроганы, ни служба принудительного разоружения при Совете не проверяют безопасность, ли там находятся поселенцы. Население 2072 человека. Так, система дранок. Signal confirmed. $200 единиц топлива. Так, теперь надо определиться, наверное, что ли на той планете или здесь. Дор. Обычно метаномячный гигант. Обычный метаномячный гигант. Он является главным портом до заправки в системе Дранока. В точке Лагранжа планеты находится станция Пильдея, штаб службы принудительного совета при принудительное разоружение при Совете. Так, СПРС ведет список всех кораблей, следующих через демилитаризованную зону Кроганов, имеет право подняться на борт любого из них и провести обыск и изъятие контрабандных грузов. Исключений нет. За последние 200 лет было несколько дипломатических скандалов, когда патрульные фрегаты остановили санитарный корабль «Азари», судно батарианского посла и вольный грузовик, принадлежащий человеку. Эти меры принимаются в рамках соглашения о перемирии. Кроганам разрешено иметь собственное правительство и личное оружие, но попытка провести оружие корабельного класса на тучанку карается по закону. Прошла почти 1000 лет с момента окончания войны. Но наказание за контрабанду оружия по-прежнему остается смертная казнь через выбрасывание в открытый космос. Население 7300, горизонт СПРС 1100, не учитывая экипажи патрульных кораблей. Илим. Илим – тектонически инертная скала, окруженная атмосферой из криптона, ксенона и аргона. На поверхности имеется месторождение легких металлов, но их довольно тяжело отыскать, большая часть выработана еще до восстания Кроганов. Температура на поверхности 42 градуса. Сазгот. Сазгот – ледяной кар с эксцентричной орбитой. В момент прохождения перигея часть его поверхности испаряется, образуя тонкую атмосферу из азота и углекислого газа. Затем снова замерзает по мере того, как Сазгот отступает на затворки системы Дранока. Температура на поверхности минус 99 градусов. Все-таки здесь они. Ротла. Когда-то Ротла была крупным ледяным карликом, но в самом конце восстания Кроганов оказался раздроблен на множество осколков. Предположительно, это было результатом испытания какого-то нового оружия. При этом планетоид был превращен в относительно компактное облако из тысяч мелких лун, вращающихся одна вокруг другой, сталкивающихся и разлетающихся. О методе, которым был уничтожен планетоид, ничего не известно. Проводящий эксперимент клан Кроганов был полностью уничтожен. Корабли, путешествующие на краю Святого Кона, события наблюдали мгновение, когда перед разрушением Ротлы вокруг нее сгустилось гравитационное поле. В экстенете большой популярностью пользуется предположение, высказанное Делсой Артисой, литератором Азари. Она считает, что турианцы пытались скрыть существование породы Кроганов-супербиотиков, генетически разработанных на Ротле. СПРС свела карантин вокруг поля Ротлы, напоминая о нескольких случаях гибели в нем кораблей-любителей частных расследований, которые пытались проникнуть внутрь. Температура минус 153. Наемники серого посредника, да? Да, правильно помню. Все, можно лететь на тучанку. Так, тучанка изуродована кратерами от бомбардировок, радиоактивным щебнем, тучами удушливой гари, соляными пустошами, морями щелочи, едва пригодны для жизни. На протяжении 1000 лет живые существа плодились в изобилии под лучами звезды класса F Аралаха. Слово клана Райка означает «гневное око». Аналоги деревьев образовывали густые джунгли, поднимаясь из мелких заиленных морей. Жизнь развивалась сама из себя в эволюционной колыбели. Этот мир погиб в атомном пламени, когда Кроганы открыли для себя ядерную энергию. За время последовавшей ядерной зимы погибла большая часть оставшейся растительности. В прошлые века многие из Кроганов вернулись на свою родину. Падение альбедо привело к глобальному потеплению. Чтобы удержать температуру, пригодной для жизни, в точке Лагранжа L1 был установлен огромный отражатель, обслуживаемый службой принудительного разоружения при Совете, который размещается на орбитальной боевой станции.
Рекомендация СПРС. Посещая тучанку, вы принимаете на себя все возможные риски. СПРС не оказывает помощи гражданским, оказавшимся между воюющими кланами. Общая рекомендация. Окружающая среда тучанки смертоносна. Практически любой представитель живого мира является хищником, включая растения. Категорически не рекомендуется покидать пределы охраняемой территории. Население 2,1 миллиарда. Столица на данный момент Урднот с 2183 года. Гарнизон СПРС 2400 человек на орбитальных станциях. Температура на поверхности 72 и 36 в закрытых районах. Так, мы сначала нападение Цербера устраним на этой там базе, а потом тогда упавший корабль турианцев будем спасать. Так, возьмем, наверное, Явика с собой. И, наверное, Сузи. Ему сюда можно еще навесить. Да, для меткости, как раз для Явика. Ладно, может, добавить какую-то ему меткость. Что, может, урон получше. Урон повысить. Не знаю, влияет ли это на напарников, не влияет. Так. Ловушка, защитная мана, перегрузку. Временно держит более слабого органического врага, повышает скорость перезарядки. Так, Явик, канал тьмы. Повышает урон на 30, увеличивает длительность умений. Что, урон на 30. Так, притяжение. Продолжительность на 50, радиус вашего часа, а лучше пусть продолжительность. Ну, вроде все, полетели. Their target seems to be an ancient ground-to-space cannon facility that hasn't been used since the Krogan rebellions. The site has no obvious military advantage, and the Krogan are spread too thin to deal with it. Do we know what Cerberus is up to? No, but we do know that Cerberus doesn't act without a plan. Get in there and stop them. Find out what they're up to while you're at it. We'll get it done. See to it. Hack it out. Looks like Cerberus got that cannon operational, Commander. I'll go back up, get a read on what they're shooting at. Get on it. All right. Let's find a control room for those cannons. Kill anything in our way. This I can do. Так, это у нас нападение Цербера. Да, Цербер захватил старую военную базу на Чанке. Вы садитесь там, срывите планы Цербера, каковы бы они ни были. Так, хорошо, друзья, давайте сделаем небольшой перерыв. Надо немножко передохнуть. То 4 часа играем. Правда, с вычетом того, что меня дергали. Но это уже нюансы. Так, давайте сделаем перерыв на минут 20-25 и потом продолжим. Так что можете пока передохнуть. Перерыв.
Так, друзья, ну что, передохнули немного. Давайте дальше продолжать. У нас еще есть часика 3. Как раз, я думаю, хватит на то, чтобы освободить тучанку от Цербера и жнецов. Keep track of it, Lieutenant. Что это у нас сзади? Серьезно? Control center secure. Then I think it's time to test this cannon. Hey, Rax. We'll need to get the power back on. Let's move. They're shuttling in reinforcements, fortifying their position. Сколько же можно свои эти дымовухи кидать, ребята, ну честно. Я понимаю, что это тактический ход, но не на постой же. Это мне кажется, что все-таки их на уровнях стало очень много. Или все-таки здесь от сложности зависит их количество, но я не помню, что их прям может настолько было много.
Да, Шепард, мне это надо делать. И за стеной прятаться. I've rerouted the power to the main console. Heading back now. Опять. Пойдем их сзади. Ага, сколько тут грузовиков стоит. Где-то они поставили свой пулемет, судя по звуку. Вот старая схема сети. Вроде все собрали, здесь по идее больше ничего интересного для нас не может быть. Можно пулять по крейсеру Цербера. Cannon control restored. Targeting enabled. Coordinates, Lieutenant. Uploaded. Firing. Direct starboard hit, Commander. Target breaking up. Repeat. Direct hit. Dead and buried. All right. Good work, everyone. Shepard, with those Krogan cannons operational, Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy's pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Seems likely. I'm sending an Alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Good work, Commander. Hack it out. Так, все, это задание выполнено, побежали дальше. Ой. Так, инопланетянин. Что тут? Наемники серого посредника. Став новым серым посредником, Ляра Сони сохранила преданность агенту своего предшественника, небольшого, но чрезвычайно опасного отряда солдат, которые вступают в игру, если одна информация не может заставить кого-то замолчать. Их методы различаются от задания к заданию, от отправления до взрыва целого здания. Агенты готовы выполнить задачу любой сложности, поставленную посредником. После того, как капитан Шепард спас ее, доктор Тессони использует свой отряд для борьбы с жнецами и Цербером. Когда это мы спасли Лиару, извиняюсь. Может, отряд спасли, а не Лиару. Первый Кроганский дивизион. Первое подразделение Кроганов было спешно создано из пехоты и боевой техники. Командование его разделено между кланами. Офицерами являются представители каждого из них. Несмотря на многолетнюю вражду, им удалось объединиться благодаря общему делу в войне со жнецами.
Кроганы разных кланов даже обмениваются снаряжением и делятся друг с другом ринколом. Yes, Commander? That's all. Of course, Commander. Need something, Shepard? That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. We could be on the front lines. Why'd they got us guarding a door anyway? Who's gonna break regs right now? War makes people stupid. Besides, you talked with Moreau? Electors invaded this ship and kidnapped the crew. Damn. Okay, I guess we gotta be ready for anything to come through that door. Commander? Да ладно, тренер, что больше созданий нам нету выдать интересных. Alright, here's another one. Dates back to the Rachni Wars. So, a Krogan and a Solarian have landed on a Rachni world for a top-secret mission. That is unlikely. Solarians rarely took part in raids on Rachni-occupied worlds directly. Missing the point? So the two guys... Не порти шутку, Сузи. ...nasty green fog. And as they get near the top, they come out of the fog, and the Solarian sees thousands of Rachni. He looks over at the Krogan and says, "Oh, well, that makes me nervous!" The Krogan says, "You think that's scary? When this is over, I have to go back down through that fog by myself." The implication being that the Solarian soldier would be dead. Yes. Thank you for killing the 2,000-year-old joke. 2000-летний анекдот. Racial stereotypes on both sides. The Krogan appears brutish and insensitive, while the Solarian appears weak. Stereotypes such as exemplified here led to the development and use of the genophage. Well, yeah. It's also one of the only jokes you'll hear both Solarians and Krogan telling. Comedy isn't really about being nice. Sometimes it's a way to air out the ugly things people think. Commander? Auxiliary power units are depleted to 82.04% capacity. This should be corrected. Yeah, I'll get it before we go in atmosphere again. I will run a diagnostic on it. Edie, we've got 5 of them. According to the diagnostic, we now have 4. Hello, Shepard. У них все как всегда. Джокер шутит. Сузи корабль ломает. Нормально. Рабочий процесс идет. Все на своих местах сидят. Commander. Doctor, I'd like to hear the song. Again? Trying to calculate amino acid decay rates. You said you would once the tests were done. Oh, better to die to a thresher maw with shotgun blasting roaring raw than to play ambassadorial games with the blood of Shiagar in her veins. Off to fight since Turians can't, with diplomats instead of a Krant, but she'll be true to Tuchanka's dream and live and die a Krogan queen. For she is the Krogan queen, hurrah, hurrah for the Krogan queen, and it is a glorious thing to be the Krogan queen. Still prefer patter songs. Считаю речитатив. I really had to twist your arm. Shepard, Eve ready for travel to Tuchanka. Nice talking with you, Morden. We'll be here if you need me. Continuing to study Shroud in meantime. В принципе, они нам вряд ли что-то сейчас скажут. Something else, Commander? Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander.
So who needs their ass kicked now? Понятно. Надо же зайти к инженерам после покупки этой трубы GX12. Так, здесь не нашли. Здесь у него тоже ничего нет. Не хотят с нами говорить. Commander. Донали полез Thanks, Commander. That устанавливать. thermal pipe arrived. We're performing the modifications right now. So, how did I get volunteered to crawl through the ducts? You're the power control engineer, not me. Damn hot in here. Hey, didn't Adams say that all in Normandy is Edie? Kenneth, stop right there. Just didn't tell Joker. He'll get jealous. We're still working on the thermal modifications. Should be done pretty soon. We're still working on the thermal modifications. Should be done pretty soon. Kenneth is still installing the thermal conduit down in the crawl space. We'll have a report later. Kenneth is still installing the thermal conduit down in the crawl space. We'll have a report later. Что он значится на палубе, но его там сейчас нет. Лазит где-то по трубам. Seeing all these primitives flying spaceships is unexpected and very dangerous. For one who claims to be an expert on my people, your Asari knows very little. Commander. Wish you could have seen that gun on Tachanka firsthand. I cut the auditory emulators and watched that Cerberus cruiser gracefully and silently disintegrate. Beautiful. Sometimes I worry about you, man. Reviewing our maintenance schedules one more time. Sir. Знаю, что это бессмысленно, вряд ли что-то появилось за один дополнительный квест, но мало ли. Да. Parts of Tachanka reminded me of the desert back home. The lizards and worms are bigger, but, you know, the sand and everything. Hey. Так, пошли дальше. Упавший корабль, подобрать выживших турианцев. И после этого у нас еще будет задание с ними же бомбу турианскую обезвредить. Так, ну здесь уже возьмем Гаруса и возьмем Лиару. This crash site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, sir. For a Turian commander, what happened here is... Let's just say the Turian code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon.
Edie, did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying. This sounds bad. Let's move. Looks worse than I feared. Так. Тыц. Тыц, тыц. Да, на той базе на Тучанке было более приятно, что ли. Здесь как-то печальненько. A secret Turian mission on Tachanka is especially odd. Thoughts? Nothing has come up through any of my networks. Shh, you see them? Quick! We don't want them to call for backup. Получилось. Зря только гранату использовал. Escape pod. Our first casualties. Looks like they survived the crash, but then a harvester took them out. Died in the explosion? And then pulled out to be eaten by husks. Ярость. Пистолет, пулемет, еще один. Точнее, не еще один, новый. Shepard, I hear gunfire. До этого у нас не было. Кроме стандартного. I have a visual on the enemy, and there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Harvester! Incoming harvester! That harvester is going to destroy the Turian escape pod. Уничтожен. Don't stop for us. We'll head for the main crash site. There's another pod ahead. Сборщик. Сборщик жнецов в полете – один из первых признаков того, что жнецы начинают вторжение. Массивный размах крыльев сборщиков позволяет им быстро настигать жертву. В пасти сборщика расположены два тяжелых орудия, стреляющих попеременно. Но самое страшное у сборщика то, что его появление непременно означает, что наземные отряды жнецов уже близко. Ну, зато совместными усилиями уничтожаем. Здесь не осталось валяться. О, гранаты, это хорошо. Keep moving. We need to find the main crash site ASAP. Горящий БТР валяется. It's a big military name on Palaven. War's expected to run in the Victus blood.
Children shouldn't be burdened with the successes of their parents any more than their failings. Пестон. Looks like we got the jump. Follow my lead. Heads up! Harvester incoming! Damn, another harvester! Чисто пачками кладем сборщиков. I think we saved all those men. This way. Over here. Do you read, Commander? Repeat, do you read? Shepard here. What's your status? We're in deep. Commander, what's your ETA? Hang tight. We're on our way. Arctic, how's our velocity? Deceleration online. We'll survive. Victus is going to pay for this. Court-martial or hanging? How's Victus going to live this down? When we find him, we'll ask. Coming! Я вот только не помню, что там Виктус такого сделал, что они этого по трибуналу дать или повесить. Что он там, какой он приказ там им отдал неправильный. Shepard here. Just saw harvesters drop a lot of enemies in your path. Understood. There's the harvester. It's retreating. Да какой отступает? Его разнесли. По-моему, если им какую-то квестовый предмет не находим, но потом появляется в магазине, насколько я помню, поэтому это не совсем уж критично, если мы что-то пропустим и не найдем. Ну, конечно, лучше находить. Неплохо так они разбились, только почему-то как-то они приземлились не передом, а задницей.
Разве может боком, конечно. All right, let's move! Not one more soldier dies here today! For Paladin! Еще не все. Harvester in play! Сколько же можно бить по нам прямой наводкой? This way. Все гранаты на него израсходовали. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Ну так и что, все, его вот это по трибуналу, но он принял решение, но оказалось неверным. Да, но он же там не послал их на убой, безвыходной ситуации. Блин, ну сразу же надо его под трибунал, вы серьезно? But you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure.
When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it. And so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. Что значит они не хотят, блин? How? Они солдаты или наемники? Хотят, не хотят, кого это волнует? Приказ есть, его надо выполнять. Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian, and we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Как всегда. Надавил на турианскую честь. И они все так точно и побежали. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primarch Victus. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? Doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And? And that's all. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Чанка-бомба. Так, ну очки нам пока некуда распределять. И патроны мне пока не нужны. Не хватает одной единицы, чтобы что-то какой-то другой пункт прокачать. Так, Тучанка-бомба. Отряд, разбившийся на Тучанке трианского корабля, должен был помешать Церберу подорвать бомбу, которая унесла бы жизни множество Кроганов. Высадитесь на Тучанке и помогите турианцам остановить Цербер. Ой. I'm grateful for all you've done, Commander. The situation with the Krogan is already complicated enough. Not as complicated as waking up one day and being told you're the new Primarch. Yes, thank you. I'm beginning to understand why leaders so often seem lonely.
Worst-case scenarios aren't just theories, at which you'll be dealing with 5 minutes from now. That's why it helps to have allies. Yes, you're right, of course. Is there something I can help you with? That's all. Of course, Commander. What was that all about with the Primarch? Tyrion's up to something? It's nothing. Don't worry about it. Uh-huh. All right. Это вот так, ага. Я поверил. Let's get back to work. Anytime. I had a buddy who got discharged. Category 6 after Eden Prime. At 6? Damn. Well, if I'd been on Eden Prime, I'd have lost it too. He fought it, said he was still fit for duty. Last thing he told me was that he was joining Cerberus. Commander, Chief Engineer Adams would like to speak with you down in engineering. Ну, естественно, трубу, наверное, установили свою. What he did on Tuchanka has the Turians sending a lot of messages. What are they saying? Sorry, it's encrypted. Cracking it would take at least a week, and it would be wrong. Commander? Что нам тут накидали? Спасибо. От Джессика Фром. Уважаемый капитан Шепард, меня зовут Джессика Фром, вы спасли мне жизнь на Беннинге, я уже потеряла столько друзей, но меня утешает мысль о том, что память о них живет во мне. Конечно, я лишь простая женщина, но мне хочется сказать вам, что без вас нам было гораздо хуже. Будьте благословенны, капитан Джессика Фром. So that went well. Glad to see that Turians can flip out and lose their shit just like the rest of us. They're under a lot of pressure. You stole the Normandy, got blown up by the Collectors, and sent us on a suicide mission at the Galactic Core. And I haven't mutinied once. Not once. Вот с Джокером я согласен. В этом он прав. Commander? I am impressed by your continued existence, Shepard. The probability of surviving as long as you have is low. Hello, Shepard. Что у нас здесь? А, в баре Ляра с Гарусом сидят. Enough about me. What were you doing before we met up here? Oh, you know, this and that. Come on, spill it to Sony. Very well. I fought several explosive battles with Cerberus. I helped Shepard stop a robotic assassin on Mars. Oh, and I discovered plans for a Prothean doomsday device that were buried for 50,000 years. Yeah, so just this and that, huh? Шо, Гарус, сидишь бухаешь, да? Turians on a secret mission to Tuchanka, huh? No one told me anything about it. I'm curious to see how this bomb on Tuchanka plays out. I don't suppose ignoring it is an option. So who needs their ass kicked now? Hello, Shepard. So, Archangel. You heard about that, huh? Your sojourn on Omega generated quite a few articles, not to mention security footage. There's one thing I couldn't dig up, though. Did you really take out 3 Blue Suns mercenaries with 1 bullet? No, of course not. The third guy had a heart attack. Not very good. Ну все, или еще что-то? Нет. А здесь, конечно, прикол в том, что после каждой миссии желательно пробежаться по кораблю, потому что мало ли кто где сидит, кто о чем общается. Поэтому... Certainly possible. Would require strengthening exercises. Get muscles to support weaker bone structure.
О, начал подсказывать шокеру, что делать. His body not flexible like organic tissue could cause unintentional damage. Recommend pillows, cushions, possibly gel packs. Okay, that's a little weirder, but yeah, all right, cushions. Positioning critical to success. Can forward ED charts, videos with relevant data. No, Edie's pretty busy with, stuff. Let's send that to me. You're not gonna tell anyone about this, right? Like Shepard? Shepard doesn't really need to know. Guarantee Shepard won't learn about it from me. He's standing right there, isn't he? I wish I wasn't. Да. Как я говорю, диалоги в третьей части — это нечто. Так, ну мы ничего не находили, и здесь тоже. Dire news from Earth. Off the radar, reaping begins in rural areas. Millions are dead in the Central Asian wilderness, even more in sub-Saharan Africa. We'll give you the gruesome view of what happens when the Reapers don't stop to indoctrinate. Now, in the battle space. Commander. So, I hear the elusive man drinks bourbon. It all makes sense now. What do you mean? You love whiskey. Hey, Scotch, my dear girl. That scunner drinks American bourbon. Completely different. He's a psychotic megalomaniac. You've got problems with his choice of liquor? You've obviously never experienced the peat aroma of a fine Ely Scotch. Commander, good news on the installation of that thermal pipe you got us. It went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our ESO capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far. She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Give the word and they'll send the plans their way. Do it. Aye, aye. Well done, everyone. Полученные военные ресурсы, оптимизированные, элементарные элементные конденсаторы. Under report, Commander. Power grid is in the green. Commander. Все, квест ушел. Прекрасно. I heard about the events on Tachanka. You should not have let the Turian soldier evade his responsibility. I take it Protheans didn't forgive many mistakes? If he had been under my command, I would have marooned him in the desert, buried him in sand up to his neck, and let the wildlife feast on his eyes. If he survived that, I would have rewarded him by shooting him in the head. Good soldiers are a precious resource. The stupidity of one cannot be allowed to jeopardize the lives of the others. The Turians are hiding something, Commander. Be careful. Tuchanka was not always a wasteland. It once had jungles and forests. The Krogan didn't need the Reapers to destroy their world. They did it on their own. Such a foolish race. I am with my own thoughts. Да. Явик, конечно, еще тот ценник. Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. Good to see you, Commander. Я так думаю, что вряд ли что-то появилось новое. Но, как говорится, для очищения совести надо все равно пройти посмотреть. Primarch's son is in over his head, no? Do you hear that hum? Is that just me?
Так, полетели заканчивать вопрос с бомбой. Потом двинем на цитадель, поздаем все квесты, которые у нас есть. Развалины города, найти бомбу. Так, ну так же само возьмем Ляру и возьмем Гаруса. Квест назван в честь турианского духотворения, спроектирован так, чтобы обеспечить наилучший возможный баланс между точностью и огневой мощью. Отдача от выстрелов компенсируется демпферами в прикладе, что позволяет произвести больше выстрелов при одинаковой точности, чем из другого оружия. Благодаря полностью автоматическому режиму огня и относительно малому весу, Фестон стал главным оружием турианской пехоты. Ярость. Главный Русском контрол сервисов поставляйте дорогие, но эффективные пистолеты и пулеметы наемникам затмения. Этот пистолет-пулемет стреляет точными длинными очередями, правда не столь эффективными на дальних дистанциях. Некого прокачать с таким количеством очков. We hear you, 9th Platoon. We're approaching the bomb site, Commander. Getting bounced around pretty bad. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's Turian. What do you mean, Turian? It was planted centuries ago, after the Krogan rebellions. The bomb was a safeguard against another galactic war. Brutal, but it makes a certain kind of sense. Put the Krogan down hard if they tried anything. You won't earn trust with tactics like that. But right now, we focus on disarming that bomb. Yes, but Cerberus found it. Detonation means all-out war between my people and the Krogan. Right. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th Platoon will cover your flank, Commander. With all this activity, the Krogan have to know something's up. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant. Да-да-да, помню эту высадку с этим боем. Let's move it, people! Get behind something! Keep your heads down! We're getting heavy resistance here! Entrance sighted. We're on the move. We gotta move, Shepard! Shepard, we need to keep moving. Да, стрельба закончилась. Резко. Пуляли, 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 все, тишина. Shepard, we need to keep moving. Да я в курсе, Гарус, не нервничай. Все самое интересное, что называется, уже закончилось. Copy that. No trigger, no explosion. О, Клык наш любимый.
Попали. И патроны закончились. Знаю. Подождите, дайте хоть собрать все, что здесь есть, нужного и ненужного. We defeat the Krogan and then plant a bomb on their planet. Pretty extreme, but those were desperate times. After all this, to lose everything in a flash, it's monstrous. Это чудовищно. И она таки права. Отчаянные времена. Это сейчас отчаянные времена. Когда это были проблемы вынужденные, а не отчаянные времена. Good work, Lieutenant. Copy that. Куда ты? Свалить решили? Не-не, ребят. Никуда не свалит, все останутся здесь. Все, можешь улетать. Не спешу, не сделал. Никому отойти мы не дали. We'll have a better view up the ramp. Agreed. Let's go. I can't believe it remained undetected for so long. It must have been far enough underground to stay hidden. Cerberus had to dig it out. Не слабая бомбочка. We won't get a second chance. We gotta move, Shep. Commander, we're entering the bomb site. Moving towards the control station. Roger that. We're on our way. With Cerberus evacuating, the bomb should be clear. I don't think so. I'm guessing they'll bring out the big guns. Бум. Эти уже неактивный элемент. Раньше можно было взрывать. А теперь все.
Так, я не помню, там будет что-то ценное, не будет. Для квеста. А, схема управления орудием. Да, потом нам выдаст там один турянец, по-моему. Как управлять этими. Что им нужна схема управления оружием. Ну, видать, там идет этот, я так понимаю, как его, счетчик какой-то. То есть она не может сразу взорваться, там идет, ну, наверное, как у всех бомб. Ну, хотя могли бы, конечно, сразу нажать включить на уничтожение, но, видать, может, у турянцы так поставили такую систему, чтобы не сразу она взрывалась, а было там время на эвакуацию. Так, создали схему орудий Цербера. На Чанке нашли схему автоматических орудий Цербера. Найти на цитадель кого-нибудь, кому они могут пригодиться. Но это будет после нападения Цербера на цитадель. Сейчас это не надо. По педалям дали. Just make it right, soldier. Look out! Commander! Focus on the bomb. Также Виктуса можно было подстрелить, он на линии огня стоял. Ну ладно. Nobody gets past us. Clear? Не, ну вот мы когда бежали сюда, там какой-то сказал солдат Цербера, что инициировали этот, как его... Ой. Ну, типа, что пошел отчет до взрыва, так что, не знаю, вот просто, говорю, не смогли сразу взорвать, ну или чтобы сами могли отступить, не знаю. Здесь, честно говоря, у меня вопросов это не сильно вызывает. Хотя я люблю докапываться до всего. Опять начали закидывать дымовухами. О, наш любимый Атлас. Ты нас не хочешь как-то посмотреть, не? Тебя это так сильно Виктус интересует? Будьте любезны, повернитесь к нам, если вам не сложно. Не, он принципиален. Отбились. Cerberus hacked the trigger mechanism. It's set to detonate. Disarm it. No time. I have to separate the trigger from the bomb. Now. Cover me.
как для бомбы, которая... Сколько, 200 лет ей? Еще неплохо работает. В неплохом рабочем состоянии. Victory at any cost. Да, как-то так. Commander, I've got radio chatter coming in from Krogan forces planetside. Sounds like they started sweeping out the remaining Cerberus troops. Hate to be the guy who told the Krogan about that surprise package. Did you get out all right? Sounds like it got ugly down there. The Turians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. He never hesitated. Whatever he was before, he'll be remembered for this. What will the Turians think about this, Garrus? Hard to say. Sacrifice in war is expected. He did us proud, but we're a hard bunch to please. Living your life for the cause. Society first, platoon first. It's all just expected. He did what he had to do when it counted. Yes. Yes, he did. Цитадель-то обслуживается хранителями. А бомба это вообще была закопана, как нам сказали, Лед. Или мы это сказали, не помню. Что Церберу пришлось ее откопать. Что она вообще под землей стояла. Understandable. The situation is fragile at the moment. With Rex and the Primarch aboard the Normandy, you've got a situation brewing. We don't have a solid alliance between those two yet. Keep the peace, Commander. That's an order. Yes, sir. Hack it out. We couldn't risk another galactic war with the Krogan. The genophage wasn't enough? You had to plant a bomb on my planet? The decision was made hundreds of years ago. So much has changed. Not enough to tell us about the bomb, coward. Hey! Ну, знаешь, как бы маяки, допустим, учитывая, как это сказать, как британцы достигли каких пиков, что уже вон создали свой ретранслятор по факту, то можно сказать, что технологии все-таки у них были покруче, чем у тех же турианцев 200 лет назад. Поэтому как бы тут не совсем удачное сравнение. Как нам этот страж рассказывал на Иле, что они уже были близки к понятию, как работают ретрансляторы, как это вообще вся технология с собой подразумевает. И по факту еще сами свой ретранслятор построили. Поэтому как бы протанам как бы вопросов меньше, согласись. We can't let the past rip us apart. Working together, we have a chance. Primarch, you had a bomb on Tuchanka. And Rex, in the Turians' place, you would have done the same damn thing. Shepard. It's over. Yes, fine. Shepard, you made your point. We have stronger enemies to face. We do. I understand your reservations before, Commander, but I hope you now understand the secrecy. Ну, учитывая, что строили вдвоем, то есть и человечество, и турианцы, ну, опять же, как бы, да, и все такого, если сказать, вах-вах в Нормандии. Ну, система, которая позволяет экранировать это тепловое излучение. Как бы и все. И то, что у него большой двигатель на нулевом элементе. То есть прямо сказать, что это супертехнологии, и то, сам понимаешь, это же по факту и то было сказано, что это экспериментальная технология в одном экземпляре. Как бы за 3 части. Вторую Нормандию, ну, имею в виду, в больших количествах Нормандию не строили.
То есть и так с горем пополам сделали первую, и 2 года потратил этот Цербер, чтобы собрать вторую. Поэтому, как бы сказать, что это прямо такие уж технологии глобального масштаба, как бы технология, которая позволяет, как это сказать, в больших количествах что-то делать, это действительно развитая технология. Когда это с горем пополам сделали одну в 10 лет, поэтому как бы не могу прямо сказать, что это такое. Но, опять же, смотри, строилось на основе кораблей турианцев, но у турианцев-то корабли простые, как и у всех, то есть крейсера, там, фрегаты и так далее. То есть у них нет на их крейсерах такой технологии. Эта технология вообще в единственном своем роде была сделана. Насколько нам писали, по крайней мере, по кодексу. Secrets get people killed. You've learned that the hard way. Yes. The hardest lesson I'm ever to learn, Commander. My son, he died with the respect of his men. I wanted to thank you for that. His sacrifice will be recorded in the histories of the 9th Platoon. Something any father would be proud of. Yes, sir. Так, ну что, надо слетать на цитадель, поскидывать все квесты, которые у нас насобирались. О, 8 очков. Тут. Так, что накидать? Надо по-хорошему дезинтегрирующие патроны прокачать. Нам как-никак скоро с гетами воевать. Запас, на нем голову. Это сделаем. Так, хорошо. Но бомба-то была заложена 200 лет назад, то есть современные технологии, мы говорим же про сейчас, временной эпизод, который происходит в игре. А бомбу заложили они там 200 или 300 лет назад, когда он сказал, когда у них там в конце этих восстаний Кроганов. Поэтому как бы еще, все-таки согласись, 200 лет это большой период. Горн. Оптимизированные конденсатор. Этот аппарат разработала группа инженеров Нормандия СР-2. Конденсатор типа Дредноут использует теплоноситель на основе нулевого элемента для направления и сохранения потоков термоэнергии с большей эффективностью по сравнению с предыдущими дизайнами. Ее использовали при создании устройства по протеанским чертежам с Марса. Так, сейчас. На 3 минутки мне надо отойти и продолжим.
Так, друзья, снова здесь. Извиняюсь. Ой. Ой, ну... Господи, переживут они как-нибудь такое оскорбление. Бедные Азари. Это для них такой срок. Тут по факту у нас кто самые долгоживущие расы? Троганы и Азари, все остальные, в принципе, примерно плюс-минус 100-200 лет живут. Так что, в принципе, я про технологии. Как бы я понимаю, что это все-таки фантастический, как это сказать, мир игры. Про фантастику. Но все-таки для технологий 100-200 лет это хороший период. Поэтому... Азари пусть продолжают смотреть на мир и обнимать вечность, как бы. И не возникают. Так. Турианская черная стража. Черная стража — отряд особого назначения, составленный из чрезвычайно опытных бойцов. Ему обычно поручают задания, от которых зависит безопасность Палавина. Сейчас черную стражу вызвали с родной планеты приказом примарха Эдриана Виктуса. Он хочет использовать военную элиту в менее безнадежных ситуациях. Большинство операций отряда засекречено, но известно, что процент их успешного выполнения выше, чем у любого другого воинского подразделения турианцев. Ходят слухи, что до получения звания Спектра Старан Артериус тоже служил черной страже. Тем не менее, это кажется маловероятным, если вспомнить о его возрасте на момент вступления в армию. Так мне вот тут смущает, что он так медленно ползет. Я, конечно, понимаю, что тут еще далеко до всего. Но как-то меня это очень смущает. Again, Commander, thank you for ensuring my son died with honor. It's all a Turian father can hope for. But this is war. The time for mourning is later. Is there something you need? Despite everything, Primarch, I'm sorry for your loss. Thank you, Commander. And I know I'm not the first to lose their son to this war. Needless to say, I'm committed to stopping the Reapers. That's all. Of course, Commander. The Turians pull another move like that, Shepard, and this alliance is off. Just bear with me, Rex. This is hard for all of us. I've got Reapers on my planet, a bomb that almost blew up my planet, and if those two fail, the genophage to make sure we all go extinct anyway. Все, Рекс, тихо, не заводись. Understood. Good. Now, is there something you need? That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. Кормушка для аквариума. Ну да. Не, ну все-таки, знаешь, я про то говорю, что это же не, допустим, как наши современные мины, да, допустим, там условно закопал, что и там будет. Там на взрыватель наступил, она взорвалась, а тут как бы бомба, которая должна, все-таки имеет... А я считаю, эта бомба имеет там электронику, судя по тому, как он возле всяких компьютеров стоял. Настройки, прочее. И закопать как бы такую вещь на 200 лет, ну не знаю. Not that I'm volunteering for bomb jump duty. I'd suggest sending someone who has armor first, if possible. Commander? Ну, как бы, в данном случае, по моим понятиям, это значит, все равно, что закопать смартфон на 200 лет, потом достать и хотеть, чтобы он работал. Ну, это я утрирую, конечно, уж совсем. Но, тем не менее. Ну, не знаю. 100 лет я бы еще поверил, плюс-минус. 200 как-то все-таки это так не хороший срок.
They strap a big old bomb to your planet. You know, just in case you get uppity again someday. I'm just glad we disarmed it. Damn right. Krogan are pretty tough. I'd rather it be Reaper asses getting kicked and not ours. Commander? What's new, Edie? Admiral Anderson reports that the Reapers on Earth are broadcasting orders. They are demanding human leaders enter their superstructures in order to negotiate peace. Anybody aboard a Reaper is going to be indoctrinated. Exactly. This is a ruse to pacify the populace during that process. Citizens who are busy waiting are not busy fighting. It is likely that the governments of Earth will soon enact laws punishing those who attack the Reaper occupiers. Again, this will be done in the name of peace. Tell Anderson we're moving as fast as we can. Спешим. Hello, Shepard. Бежим. Так, а кто здесь где? Гару с Лярой расползлись с бара. Commander. Морди, небось, Джокеру советы дает, да? Certainly possible. Would require strengthening exercises. Get muscles to support weaker bone structure. Right. Yeah, I can do that. Alloy of Edie's body not flexible like organic tissue could cause unintentional damage. Recommend pillows, cushions, possibly gel packs. Okay, that's a little weirder, but yeah, all right, cushions. Positioning critical to success. Can forward Edie charts, videos with relevant data. No, let's Edie's pretty busy with, you know, stuff. Let's send that to me. You're not gonna tell anyone about this, right? Like Shepard? Shepard doesn't really need to know. Ah, guarantee Shepard won't learn about it from me. He's standing right there, isn't he? I wish I wasn't. Божественный диалог. Eve ready for travel to Tuchanka. Nice talking with you, Morden. We'll be here if you need me. В принципе, все. Continuing to study Shroud in meantime. Перед миссией они нам, в принципе, больше уже ничего не скажут. Ни один, ни вторая. Something else, Commander? Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. I'll assume you didn't know about this. My good friend wouldn't hide the fact that his people planted a doomsday bomb on my planet, right? Rex, I was just as much in the dark as you, honest. That's what I needed to hear. Just making you sweat, Garrus. Wasn't sure you could. You're always so calm. I'd be happy to give Krogan some lessons on relaxing. And we'd be happy to feed you to a thresher maw. Rex out. And next time, Shepard, don't let him near the intercom. Да. Я этого диалога, к сожалению, не слышал. Поэтому не знаю всей веселости того диалога. I don't know what Turian came up with the idea, but a doomsday bomb was damned ingenious. Embarrassing now, but ingenious back then. I'm glad Rex is taking this so well. My people haven't exactly treated his kind with charity over the years. Later. Please, enjoy your day. Так, здесь ничего не нашли. Здесь ничего. The Krogan are gearing up for a full-scale war. It's nearly indistinguishable from how they normally operate on Tuchanka, really. Ready for the next mission? Да, я помню, ты рассказывал, что если выбрать ее любовным интересом, он про это рассказывает. Breaking now, the Arcturus station destroyed and the Alliance
Parliament feared dead. But Admiral Stephen Hackett says the fleets can regroup. We'll hear it from him right here in the battle space. Commander. Я еще вчера был в восторге тоже, когда ты ушел со стрима. Там есть диалог между Лярой и ее второй мамой, этой матриархом и Титой. Ох, ё-моё. Я уже, честно говоря, его подзабыл. Я получил море удовольствия, пока его весь прослушал. А тут опять про сиськи. Что ему еще интересно? That older Asari women seem to be a bit more ample. Do you think they just keep growing? Kenneth! I think I'll spend my sunset days in an Asari retirement home. If I don't kill you. Да, хочу провести старость в доме для престарелых Азарий. Nothing to report, Commander. Да. Nothing to report. Shepard. Your people would have made a good addition to our empire, Turian. You are cunning. Этот про свою империю. By addition, you mean slave race? Subservient race. Right. Calling it that makes all the difference. But you did not go far enough. Either you should have detonated the bomb on the Krogan world, or used it as leverage. I think we were just trying to guarantee peace. A static mode of existence. Nothing changes, nothing struggles, nothing grows. On the upside, we all get to live another day. Nice chatting. Отстань от меня, да? Надоел по интеркому его доставать. Ну да, понятно, чтобы эта физиология сошлась. Орден особенно любит такие задачи экстрасложные. There is some enjoyment in speaking to this Turian. His knowledge of war is formidable, though he would be an even better marksman if he had 4 eyes. Back when the Krogan rebelled, I would have detonated a bomb that day. There was no need for the genophage. Yes? Да, Явик, если бы вся ваша колония на Эйден Прайм бы выжила, я себе представляю, каким бы ты был бы правителем. That last drop on Tachanka was intense. I tried providing air support, but the sky was so full of Cerberus, it was like someone kicked a hornet's nest. Cross-checking our parts inventory. Так, сомневаюсь, что здесь что-то новенькое появится. Обычно после сюжетных миссий что-то подвозят сюда. Yeah. Too bad about Tarquin. I was starting to like him. Hey. Так, ну что, полетели на цитадель. Делать длинный обход по ней. Там вот пока ничего нового не дали. Хорошо. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Так, здесь никого. В посольствах, да, посол Доминик особо. Больница Гёрта. Стилище. Лавон, Гарус, лейтенант Кортес. А там Кортес уже тусует. Так, все, они уже выговорили свой диалог.
эта парочка. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. He'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. You give me strength. Thank you. I just need a few moments to myself. I just need a few moments to myself. Так, эти тоже свой диалог выговорили уже. Вега еще не пришел сюда играть, он еще бухает в баре. Главное, что Гарро здесь вечно тусует, но он не кликабелен. Да, Келли так и не появилась без ужина. Жаль. Welcome, Commander Shepard. Please, one moment, please. Now arriving at Ward's level, Purgatory. Так, эти тоже свой диалог выговорили. Так, вот это мы отдаем схемы. Пятый флот Альянса. Those really are old, but solid. We could totally convert our current systems to this. Thanks. I'm almost done with the system upgrade. Yeah, I know. It's gonna be amazing. Hey, could we maybe give a portion of our profits to a Krogan charity? I mean, it's old, but we are using their tech, right? I'm almost done with the system upgrade. Так, эти тоже выговорили. I'm a woman. Holy crap, I'm a woman. Where did these tits come from? Now, listen. Were they cloaked? Are they infiltrator tits? Could there be more of them hiding? Nobody is denying here they sold. What is this, my damn eulogy? Shut up and buy me a drink. Guys came here to... No. Guys, we don't think we can do that with you here. Why not? Wait, are you guys gonna get bare-assed? Do you need me to get bare-assed? What? No. God, no. Да, девочка, в наше время твой диалог... Я что, не девушка, у меня же есть сиськи, звучит теперь смешно. В наше время, даже если есть грудь, не показатель, что это девушка. Look who's here. The Blue Sun's blood pack and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? Are the blood pack falling in line? With Grill in charge, where all systems go. It's his voice, but my words. Couldn't have asked for a better puppet. The blood pack have committed 2,000 Vorcha to the cause. Да. We'll make up the bulk. Это я уже спрашивал про затмение, она скажет. Про роботов. A ton of mechs and elite troopers for stealth operations. Sane has turned out to be more malleable than Jonas Sedaris ever was.
My control of Eclipse runs even deeper than I expected. You surprised me by taking such agency in the matter. Не стоит благодарности. Is Darner boss cooperating with you now? Getting General Araka off the Blue Sun's back did the trick. Voss still thinks he'll be getting me on mine, idiot. But he's committed his veteran soldiers to me. In turn, I commit them to you. What exactly have I acquired? An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse Max and Vorcha legions are excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Well worth the little song and dance I had you perform, I'm sure. Кому успеть станцевать-то? How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. We'll talk later. I'm sure. Здесь хотя бы, когда она появилась еще, как это так даже сказать правильно, она еще в пределах допустимого, что ли, если так можно выразиться, была. То есть не настолько откровенно. Сейчас же вообще трындец уже. Особенно всякие патчи к тому же киберпанку, где можно быть одновременно кем хочешь, со всеми половыми признаками. Поэтому это еще такое. Это еще, можно сказать, культурная радужность, если можно так выразиться. Хотя лично меня она тоже раздражает, даже в таком подаче легкой. Особенно в Андромеде, где чувствуешь себя как на этом, как в тюрьме, и боишься в душ пойти. Так, это ему мы сдаем квест. Have you found my son? I found your son's body in the slums on Benning. He sacrificed himself to save his squad. I see. Their guilt made them avoid me. They should feel honored by his sacrifice. I know that I do. Thank you, my friend. Cerberus forces have reportedly attacked a Solarian medical facility on Sur Kesh. Solarian officials have no comment. Так, ему мы уже сдавали. Thank you again, Earth Clan. Our military strength is minimal, but we are proud to help as we can. Primarch Victus has requested a war summit of Council races, and reports suggest he has also offered an invitation to the Krogan. Hello, dear. Так, эти тоже уже выговорили свой диалог. Ага. Где можно жениться или выйти замуж за собаку, за самого себя. Особенно, знаешь, мне понравилось, когда новость читал. Женщина вышла замуж за саму себя, и потом сама с собой развелась, потому что не могла нормально сама с собой сосуществовать. Это уже, извиняюсь, к психиатру. Это клиника. И сама с собой делит имущество. Но... It never rains, but it pours, eh, Shepard? Not bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Yeah, if it ever gets better. Ё-моё. Ну, тоже хорошо. Зато она всегда молчала и не перечила. В этом, наверное, какая-то логика была. Сейчас с таким же успехом можно за стенку. Та тоже молчит и не возмущается. Приказ о депортации гражданских лиц. Капитану Белли нужна помощь в деле с жуликом, наживающимся на беженцах. Обвиняемый задерживает собственный арест, пользуется лазейками законодательства. Разрешение Спектра позволит немедленно депортировать жулика с цитадели. Что-то я помню, это
задачу, но я не помню, хорошо она влияет или плохо. Отряд защиты цитадели. Это когда мы его создадим, тогда узнаем, хорошо это или плохо. Так, в судейной мы тоже общаемся по факту последний раз. I expect you're curious about Lieutenant Commando Williams. Ashley said you offered her Spectre status, and that she accepted. It is true. The Council is in dire need of loyal agents. Williams is among the first of many. It's about time someone recognized Ashley's contribution. Yes, her service record speaks for itself. She's a survivor, a warrior, and most importantly, she is incorruptible. I will be keeping her close. Do not worry. The time, my schedule has a way of catching up to me. Will this be all? I should go. I'll be here. Так, что у нас там еще остались? Больница Гуэрта. Да, мы разве ничего больше пока не находили, только Тейн. Это было община президиума Барлавон. Наш любимый дружочек. Так, это мы сдали этот. Эх, Тейн. Последний раз видим тебя в нормальном состоянии. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Refugees from Reaper-occupied colonies are being placed in makeshift camps in a citadel docking bays. Давай, Зари, рассказывай свою интересную историю. Hello. And the Reapers. They did to her what they do to everyone. She's covered in... I don't know. Glowing. She reaches out. Her eyes go black. And she touches one of the farmers and he just... dies. They panic. She rips them apart. Sometimes touching, sometimes opening them up with biotics. The humans are turning into... liquid. And I'm there, in my towel with no gun. And husks start pouring through the door. Goddess. So I ran. Это да. Я тебе говорю, там, походу, на Западе очень многим психологическая помощь нужна. Как говорится, больные не лечатся. Мы знаем. Эшли дала по педалям отсюда. Well, we need to prescribe you another round of antibiotics. For when I ship out? Все, это тоже диалог свой выговорили. Это тоже мы сдали квест. Так, все в общину президиума. И потом на тучанку. Я так думаю, что успеем еще за часик завершить тучанку. И будем на этом заканчивать. I rescued those soldiers from Reaper. Excellent work. The Shadow Broker has authorized me to offer you a finder's fee for his guard's safety. And now that our business is concluded,
I have to tend to some other engagements. Goodbye, Commander. And may I say, good luck. Selling now would be unwise. Интересно, Ляра сама нам не могла выдать награду за спасение ее наемников? Или у нее кошелек пустой? Деньги у этого волоса. Breaking up with him, right? It's the war. I'm not sure what that has to do with anything. You said he'd been distant and that the war made everything clearer, that things weren't working. Yes, but meeting you was what made me realize how bad it had gotten. I'm not the one who broke up your relationship. Really? Was it someone else who pinned me to the wall with her mouth? Да, жена изменяет мужу с Азари. Я даже не знаю, здесь плакать или смеяться. Ой. Да. Конфиденциальность поддерживает. Ну да, ну да. Так, здесь же... А, то есть вообще типа никого здесь нет. Ясно. Right now, the Turians and the Alliance are fighting for you. Альянсу пришло письмо с благодарностью. А Туриан заплачу налог. Типичный бизнесмен. Налоги на Тессе — это отвратительно. Да, тонкий юмор у мужика. Are you insane? We're hardly getting enough sleep as it is. Well, if I'm not going to sleep, I might as well at least make myself useful, right? Damn, I'm tired if that argument makes sense. Maybe I should volunteer too. We won't be the only ones. You talked to the others, didn't you? Не, ну, это понятно, что логично. Что выдал задание, выдал благодарность, но все же. Вообще мне цепочка нравится. Ляра отправила нас к этому волосу, чтобы мы помогли вытащить его наемников. Мы получили у него квест, хотя непонятно, почему именно к нему мы пошли за квестом, когда она нам его сама по факту выдала. Так, на, держи записку от своего чара. Excuse me. I'm sorry. О, а тут задание вылезло, которого не было. Класс. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No, no, no. My dream was to be by your side, a weed beside your beauty, twining together in the warm Tachanka sun. Oh, Char. But if my last days must be with Krant instead of kindness, still I will remember the perfume of your scent and the soft touch of your petals. Let my broken bones build a wall around your garden, so you and the flower we planted together can grow safe and strong. Thank you. I need to go. Да, не вылечили они все глюки. Когда мы подбирали его сообщение, квеста не было. Когда мы его сдали, квест ушел. Класс. Да, умирающий Кроган попросил передать прощальное письмо Заре торговке по имени Рэббен. Идите, Рэббен, стали передать ей послание от Крогана. И главное, светилось, что оно новое. Угу. Да-да. Очень интересно, спасибо. Так, Джокер молчит. Сузи стандартную фразу выдает. Ляра до сих пор стоит. Со своей второй мамой общается. Yes, I'm aware of that. That's not how it works.
Так, итого, у нас осталось по заданиям. Схема орудий Цербера, они у нас есть. Это мы сдадим его позже, после нападения Цербера на цитадель. Стабилизаторы нагрева, это мы на Навере найдем, когда задание будет. Дополнение с Брайсоном, дополнение с Арией, книга Пленник Сенейрун, это когда откроется система волосов и приоритет тучанкам. Ну все. Полетели лечить Кроганов. Now arriving at Docking Bay D-24. И новые сообщения. От кого? Встреча с друзьями в мемориале Цитадель. От кого? Лейтенант Стив Кортес. Шепард. Когда вы покинули мемориал беженцев, я встретил старую знакомую, помогающую колонистам в тылу. Она и ее товарищи, бывший пилот Альянса, и притом чертовски хорошие. Они оставили службу, чтобы обживать фронтир. Сейчас они остались без жилья, и когда я сказал им о сборе войск, они сразу же захотели присоединиться. Я прикрепил к письму контактные данные, которые нужно переслать Хэкету. Надеюсь, они пригодятся. Еще раз спасибо за помощь. Мне намного легче. Может, в следующем визите на Цитадель загляну в чистилище. Выпьем вместе. Обязательно. Стив. Сбежавшие пилоты истребителей. Так, сохранились, полетели на Тучанку. Сейчас еще перед высадкой на Тучанку нам по ушам дело Тресса соларианцев поездит. Так, мы там заправлены. Комплекс завесы. Излечить генофаг. Побежали. All hands, full stop. Hostiles detected at the landing coordinates. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're going to be able to land a shuttle there. Get everyone assembled in the war room. I want eyes on the Shroud. Обсудим тактику. New form of Reaper, Shepard. Using Shroud to poison Tuchanka's atmosphere. Problematic. They want to fight. They just got one. Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. We're doing this for Palaven. No one said it would be easy. What do you have in mind? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility, finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. We've never faced a Reaper up close like this. Everyone on board? There's even a doubt? Let's move, Pyjack. It's time to cure the genophage. Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the comm room for you. Dalatrus? Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Morden Solus has proposed using the Shroud. Are you spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander, you can't allow your misguided sympathy for the Krogan to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? Да. We have to give the Krogan that chance. You can't condemn an entire race to extinction based on what might happen. What will happen is the Krogan will reproduce out of control. We uplifted them specifically for their violent nature, not their diplomatic skills. Another war is inevitable. What do you want, Dalatrus? Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you were planning couldn't be done. Morden will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails.
no one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Mordin would never stand for that. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible, and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. Главное, мне в этом все нравятся две вещи. Я получу целую рацию благодарных Кроганов, которые будут быстро размножаться, которые сильные и выносливые будут сражаться с жнецами, или я получу корабли соларианцев и пару их ученых. Да, выбор просто очевиден называется. А главное нравится. Если что, можете устранить Мордина, чтобы он этого не делал. И главное, что потом, когда он погибает, она нам еще пришлет гневное письмо, что мы, типа, наш агент погиб, я недовольна. Так ты сама сказала чуть ли не устранить его, чтобы он не сделал. Вообще парадоксально, блин. Мне нравится этот момент. Клык. Снайперская винтовка предназначена для преодоления активной обороны противника. За одно нажатие спускового крючка она выпускает 3 пули. Изначально утверждалось, что Клык обладает пренебрежимо малой отдачей, но в реальных боевых условиях поразить цель вторыми и третьими выстрелами часто становится все сложнее. Звук очереди по длительности сравним со звуком одиночного выстрела, что усложняет обнаружение стрелка по звуку. Так, здесь снова ничего не появилось. Также 5. Здесь все так же тоже 5. Тоже 5. Так. Рианский бунтарь. На 20% больше урона при использовании умений. Больше урона при использовании штурмовых винтовок. Но винтовками у нас стреляет в основном. Ляра, чистый биотик. Плюс к урону от оружия. Увеличить силу умения, продолжительность на 30. Сила умений. Так, у нас пока как бы некуда. I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments, most bloody. Hope this one better. Commander, you seem troubled. I got a message from them. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the Hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Здрасте. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Everyone pick your targets and keep an eye on our 6. Now move. Да, здесь бы огнемет бы пригодился. Here they come. Push forward. Don't let them get up here. Shepard, it's ugly over here. Whatever you do, keep them away from the female. This is as bad as Paladin. We're not done yet. More on the way. We almost got them all. They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil. We have to get to the Shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Vitals are strong.
What's a Solarian doing here? Nobody said anything about this. Multiple Krogan. Problematic. Как всегда, у Мордина проблематик. Who are you? Erdnot Reeve, brood brother to our illustrious leader. Reeve and I share the same mother, and nothing else. For which I'm thankful. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. Ты как-то не заметил, что у нас тут вторжение жнецов и на вашу планету, и в галактике, как бы, уважаемый товарищ Риф, не? The Solarian is not your enemy. He's here to help cure the genophage. His kind gave us the genophage. Why should we trust him? Because I do. And so will you. Enough! You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing! Мордин такой, где я нахожусь? Copy that, Artemec. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reed isn't the only Krogan who wants revenge for the genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths, creation of genophage. Expansion plan, problematic. What were the ancient Krogan like? Tachanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams, a future to look forward to. Until Solarian interference. No, we destroyed Tachanka ourselves. Technology changed us. It made life too easy. So we looked for new challenges, and found them in each other. Nuclear war was inevitable. And now our planet is rubble. We'll need a better place to live. I'd say helping defeat the Reapers would be worth a new planet. Or 10. You haven't seen how fast we can pop them out. Rex. What? With the genophage cured, we'll have a lot of catching up to do. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? The Dalatraz tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? Correctly. Would likely have fooled tests. But familiar with STG work, can adjust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander. I told you we could count on him. Why are we stopping? Rex, you and Morden stay with Eve. It's looking ugly out here. Will do.
Сколько тут полезного раскидали. What's happening, Shepard? We can't sit around like this. This combustion manifold isn't going to last long. Let's get moving. Так все мило стоит жнец и охраняют завесу. It's dangerous stopping like this. Look at that reaper. It's the end of the world. Shepard, we need to find out what's holding us up. Remember to bring it back when you're done. Home's supposed to fight a war without a road. What's the holdup? Road's out. The convoy can't make it through. Turian Wing Artemech, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper already knows we're here. An airstrike alone won't do it. We have to get in that fight. Damn it! I don't care if we have to build a new road. We're going. Shepard! I've lost control. I can't pull up. Shepard, what's happening? Rex, get the female out of here now! Go! Они тоже смогли проехать. Удивительно. Understood. Save your pilots. We'll find another way. There's a tunnel over there. Could be a way off. Get to it! Вообще упал один истребитель. Взлетел один БТР, но повредил рядом стоящий. Тут все горят. Как будто бы жнец по нам пальнул. Да. Мы, как всегда, нас тянет в темные места. Is everyone okay? Yeah, just scratches. Nothing the Solarian can't patch up. Reeves' truck made it out too. The Turians had to call off the airstrike. We'll need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, that's the city of the ancients. What was that? How do we get out? No maps exist. It's been abandoned for thousands of years. You're a trailblazer, Shepard. Get through there and we'll find a place to meet up. Nothing will stop this cure. Нравится, когда все пошло не по плану. А так хорошо все было спланировано. Их, наверное, в третьей части была страсть накидать нам целую кучу темных уровней, которых ни черта не видно. There it is again. That didn't feel like a tremor to me. Rex, are you guys feeling these tremors? Not up here. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all Thresher Maws, lives in this region. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Did I hear that right? Kalros, the mother of all Thresher Maws? When the Krogan name a Thresher Maw, you know you're in trouble. They don't think anyone's ever going to kill it. Fascinating. This painting suggests Krogan had an artistic side. Had being the operative word.
And now they have rubble. Милые наскальные рисунки Кроганов. Прям как будто бы древнеегипетские. Wild guess says that's Calross. If that's what we've been hearing down here, I suggest we get moving. Тут, видать, они на каких-то мамонтах кочуют. Древние Кроганы. О, Пустошитель. There are bound to be more than just the ones we killed. Rex, we've got Rachni here. Keep an eye out. I know. A few of them just attacked us. All that matters is getting to that shroud. Find us fast. О, нашли. Light ahead. In my younger days, I would have loved to have spent time here studying these ruins. Makes you wonder what the Krogan might have done if they hadn't blown up the planet. Rex, we made it back outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And the color green. I thought plants were extinct around here. You're looking at hope, all that's left of it on Tuchanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the Shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. We're on it. Dealing with the Reaper when we get there will be another matter. Да, красиво было когда-то у Кроганов. Ничего не скажешь. I never knew the Krogan had this in them. Maybe Eve is right. Curing the genophage might lead to a Krogan renaissance. Seeing all this does make you wonder. Это, наверное, нам все показывает, если у кого-то еще дилемма. Помогать Кроганам, не помогать. Таким образом нас мотивирует. Фига себе. Не надо к нам заходить с флангов. Another quake. That had to be Calross. Stay sharp. It isn't over yet. We've got one of the big ones. And he brought backup.
now? Завалили кабанчика. We're still in the ruins. Get a move on. That Reaper hasn't moved, and the sky is looking worse. Yeah, we've got some ideas on that. Not now, Rex. The commander has enough to worry about. What's happening? Some crazy idea we can talk about later. Just worry about getting out of there right now. Looks like another shooting gallery. Looks like we got a bridge up ahead. Try to find it. We'll pick you up there. We're a little preoccupied right now. I didn't say it would be easy. I'm really starting to hate this place. Упс. Почему именно это? Краски у нас так прут почти на каждой планете. Вашу мать. Мы не докинем гранату далеко слишком. Их мелких перестреляли. Will do. Wait, Calros! Rex! Break off! We're getting out of here! Territorial instinct confirmed. She's not gonna get us. Да, такой не слабенький молотильщик. Planet is one giant death trap. And the thing is, I bet Rex is enjoying this. What a wasteland. I see Rex's point about needing a new home. I wonder where we are now. Maybe some kind of memorial. Watch it, more ahead. I see them. Да, судя по хаскам, видно, что у жнецов людей-батрянцев было в достатке. Да, милое солнце у Гроганов. Shepard, we've almost lost Calros. Get down from there and we'll find you.
Все, поехали на битву с жнецом. Shepard, get over here. Reed, keep an eye out for that mall. I don't want it sneaking up on us. Make it quick, Rex. We're exposed. Move it! It's Calroth! Move, Shepard! Все, Рива захомячили. What about Reed? No way he survived that. And he was a pain in the ass anyway. Now let's finish this. There's a Reaper waiting for us. We don't have a plan for this. I know we've beaten the odds before. But getting to that tower, I don't know. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. Then I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Calross. We summon her to the Reaper. Would that even work? Already discussed strategy. Just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. What makes you so sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawn. This is as much her home as ours. If Tuchanka has a temper, Calross is it. Nobody's ever faced her and survived. I've taken some risks in my time, but this seems crazy. And going head-to-head with Sovereign didn't? This is the only way to get to that tower and release the cure. There's no other choice. But how would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Calross's glory. The Solarians thought she would scare away intruders. Appears to have worked. There are 2 Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Calross will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing Cure. Let's make sure we all get out of here alive. We're gonna have one hell of a story to tell. Wait! I want you to know that no matter what happens, you've been a champion to the Krogan people, a friend of Clan Erdnot, and a brother to me. To every Krogan born after this day, the name Shepard will mean hero! Now, let's show them why. Go! I've got this! I am Erdnot Rex, and this is my planet! Ну, хоть Рекс поучаствовал в битве. Stay alive, Shepard. We'll have Cure ready. Let's get in there! We're kind of busy, Rex. Lucky for you, I'm here. I'll handle it. Что нам тут накидали? Так, ну добьем уже до конца эти дезинтегрирующие патроны. Так, урон повышает на 5%, урон по щитам барьерам. Повышает вероятность паралича. Да нафиг этот паралич. Прекрасно. Так, здесь не можем, здесь не можем. Хорошо. Что тут накидали? Приоритет распространения лекарства генофага стало осложнено прибытием жнецов, занявших территорию вокруг башни Пелены. Доставьте Еву к башне целый и невредимый. Что нам еще тут добавили? Это мы знаем. Это мы читали еще с первой части. Так, уязвимые места жнецов. Несмотря на явно технологическое преимущество над войсками Цитадели, жнецы несли потери в боях по всей галактике. Из этого следует, что теоретически, используя нужные сведения, оружие и стратегию, жнецов можно победить. В отличие от созданных ими масс-ретрансляторов, жнецы не снабжены квантовыми щитами. Укрывшись за таким щитом, жнец не мог бы наблюдать за окружающей обстановкой до тех пор, пока щит оставался бы активен. Вместо этого жнецы полагаются в защите на генетические барьеры. Генетические барьеры крупного корабля жнецов способны выдержать одновременно огонь 2 дредноутов, но залпы 3 дредноутов вызывает в них заметное напряжение, а 4 дредноута уже способны уничтожить жнеца.
Орудия, созданные для нанесения максимального теплового урона вроде серии Таникс, показывают в боях со жнецами лучшие результаты, чем обычный обстрел кинетическими снарядами. Барьеры на эсминцах жнецов уступают по прочности таковым на крупных кораблях. Один крейсер или много истребителей вполне могут нейтрализовать или уничтожить эсминец, если им удастся подойти на расстояние выстрела до тех пор, как их самих уничтожат. Источники энергии жнецов не бесконечны. Например, чтобы сесть на планету, жнец должен значительно снизить свою массу. Из-за передачи энергии на генератор эффекта массы кинетический барьер жнеца при этом работает не на полную мощность. Властелин был уничтожен, когда управлял разумом Сарана. Очевидно, сигнал о смерти Сарана полностью перегрузил щиты Властелина. В современных жнецах, как видно, эта уязвимость устранена. Крупные корабли жнецов не могут разворачиваться так же быстро, как дредноут и цитадели, следовательно, дредноут способен выйти из сверхсветового перехода за крупным кораблем и обстрелять его быстрее, чем жнец откроет ответный огонь. Однако в бою со строем жнецов такая тактика неприменима. Так, ну, сохранимся. А то, кстати, вообще не сохранялись мы ни разу на тучанке здесь, на этой миссии. Фаланга. Да. Любимый пистолет из второй части. Make it quick, Morden. They're all over us out here. By the goddess, to our left. Мы в курсе, что он слева. И что он большой. Спасибо, Ляра. Everyone all right? Fine here. I think so. Did we just get shot by a Reaper? Consider that practice. Okay, Shepard. I raised the hammers. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Are we sure about this? Just keep moving. Stick to cover. I'm not sure cover's going to work. Это у Шепарда тренировочный забег перед забегом к предвестнику. Goddess, be with them. Go! Let's push ahead. Over on our left, one of the hammers. Second one's on the right. Здесь, в принципе, надо только их уничтожать, чтобы не мешали проходить, потому что они будут постоянно высаживаться, и это будет бесконечно. Сколько их не убивай, они будут вечно появляться, поэтому... Молодец, хорошо по нам попал. Reaper in my way, Rex. I know, you get all the fun. Чё это стало все веселье? Да-да. Go. Get back to the truck. I'll take care of the cure. Приди, наш ручной молотильщик.
замордовала жнеца. Morton, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. Procedure traumatic for Eve, but not lethal. Malin's research invaluable. She's okay? Headed to safety now. Her survival fortunate. Will stabilize new government should Rex get any ideas. Good match. Promising future for Krogan. Down! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes, manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morton, this whole thing is coming apart. There's got to be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. No other option. Not coming back. Suggest you get clear. Explosion likely to be problematic. Morton, no! Shepard, please. Need to do this. My project, my work, my cure. My responsibility. Would have liked to run tests on the seashells. Дальше не получится изучать ракушки. I'm sorry. I'm not. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Все-таки была маленькая надежда, что, может быть, Мордин, как и Грюнт, выживет. Очень хотелось бы на это надеяться. Хотелось тогда на это надеяться. Жаль, что не получилось. Классный был персонаж, очень жаль. Temperature now within acceptable range. Dispersal commencing. Science studies range from urban to agrarian. I am the very mile of... А ведь в теории бы он мог обратно побежать на лифт и спуститься. В теории, конечно. Да, все-таки жаль Мордина. Очень жаль. Что-то как-то здесь костюм у Рекса, как будто бы он этот кровавый стаи. Даже вон этот значок плохо нарисовали. Это же он, его показывали, а не кого-то другого левого Крогана. Насколько я, по крайней мере, понял. Опять музыка Стражи из первой части. A long time ago, my father betrayed me in this place. His own son. He tried to kill me, so I had to kill him. Right over there. That's what the Genophage reduced us to. Animals. But you changed that today, Shepard. Now we'll fight for our children, not against them. It's just a pity Morden had to die. Ну, я имею в виду, что... Не, ну понятно, что Мордина можно в других вариантах, что он выживет. Имею в виду в хорошем, если варианте. Чтобы все выжили и он выжил. Но, к сожалению, такого невозможно. Либо вылечить генофаг, либо Мордин. Wouldn't have had it any other way. And I'm sure wherever he is, he's putting in a good word for us. We'll name one of the kids after him. Maybe a girl. But you, Commander. We can thank you in person. Tell the Turians I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business.
Goodbye, Commander. What will you do now? Spread the hope you've given us. Even now, there are clans gathering in the Kelphic Valley. I'll go speak to them and make sure this gift isn't squandered. Thank you for all that you've done. And know that Erdnot Bakara calls you a friend. Опять Шепард в своей карьере сделал невозможное. Который раз. Hell of a thing you just pulled off, Commander. Curing the Genophage. I never thought I'd see the day. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're gonna defeat the Reapers. That much is certain. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Anything happens, you let me know. Опять глюки Шепарда. На которые фанаты ссылались, что это его показатель того, что его одурманивают. Это типа голос Кайдена, когда мы его оставляем на Вермайере. Вот это вот, я не знаю, чья была фраза. It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Thinking of some friends who aren't around thanks to this war. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? Caden, back on Vermeer. He died buying us time to defeat Sovereign.
Seeing what we're up against now, you might think his sacrifice was in vain. You know Caden would never think that. Yeah. That's one more reason I miss him. Didn't you have something for me? The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. He called the comm room? The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. И полгода не прошло. Несерьезно отнеслись к постройке Горном. Commander, there is something we should discuss if you are finished rewriting history. Извините, пожалуйста. Counselor. There's not much anyone can do about it now. Yes. We're going to have billions more Krogan in the galaxy. It's a good thing you saved my life once, Shepard. Otherwise, well... А иначе что? Нам никто бы не помогал сейчас? Counselor Udina. My agents have discovered that he's using his authority to move vast sums of money. For what purpose? We're not sure. If Adina's dirty, it's best we get to the bottom of it fast. Agreed. Come to the Citadel. We will review the evidence and discuss this in private. Valorn out. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Так, приоритет Цитадель. Солярянский советник опасается, что советник Удина представляет опасность. Отправляйтесь на Цитадель и разберитесь во всем лично. Жнецы, жатва. При всей мощи жнецов жатва всех разумных видов во всей галактике может занять у них десятилетия или даже века. Больше всего времени при этом уходит на сбор ДНК у населения. Чтобы ускорить его, жнецы действуют по стандартному алгоритму. Жертвы, которые согласились сотрудничать, сдались в плен или пойманы хасками, сортируют по лагерям. Считается, что у хасков есть рецепторы, которые позволяют им анализировать ДНК жертвы посредством зрения, обоняния и осязания. Жертвы, которые удовлетворяют стандартам хасков, уводятся из лагерей в корабли-обработчики. Те же, кого хаски сочли неподходящими, либо превращаются в хасков, либо одурманиваются и становятся рабами. В этот момент жнецы дают своим жертвам ложную надежду. Многие из тех пленных, кто был готов сопротивляться, отказываются от борьбы, видя, как их сородичи выживают, повинуясь захватчикам. Корабли-обработчики перерабатывают жертв в transpортабельную жидкость. Как и обычная бойня, корабли-обработчики спроектированы так, чтобы жертвы не видели, не слышали, что происходит с соседями, не поднимали бы паники. Жертв заводят в запирающие капсулы, где разрывают на части и превращают в пасту, которую разливают по чанам для хранения. Вымышление совершается с невероятной скоростью. По оценкам разведки, на Земле находится более 400 кораблей-обработчиков, убивающих в день примерно 1,86 миллиона человек. Так нормально, 2 миллиона человек в день. Вместе с боевыми потерями и смертями от болезней и голода при текущем темпе полное истребление населения Земли произойдет не больше, чем через 10 лет. Хаски, одурманенные рабы, строят новые бойни, и, следовательно, в будущем скорость убийств может только вырасти. Commander Shepard, something you need to talk about? Do you know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. ДОНАТ Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Surkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yog homeworld. Can't say that I blame them. Yog have teeth. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Just the ones who can threaten them. Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogan sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. What happened to the Batarians? Never stood a chance, hit by the Reapers straight out of the gate. And without any allies to call on, I think the Batarians are history. Батарианцы стали частью истории. Have we heard anything from the Quarians? Да. Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. What about the extra help we've picked up along the way? The Krogan and Turians have obviously been a big help.
Erdnot Rex running the Erdnot show Rex, so far. вишенка на торте. And that female Krogan you rescued is rallying more support from the other clans. I'm glad you disabled that mom in Tuchanka. We could have lost a lot of Krogan support. As it is, we picked up some Turian troops. Good to hear. How about the Solarians? Interesting wrinkle. We've been getting back channel commitments from the strike teams within STG. They're promising to back us. Even after I cured the genophage? Our intel suggests there are cracks developing between the military and the politicians. These STG guys know the score. They're not going to jeopardize the entire Solarian Union just because some Delatras didn't get her way. Ну, вот хоть молодцы, да. То мало ли, что там одна Делатреса хочет. What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Crucible. You're kidding. Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, I guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. No problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small talk going on there. What about Arya's mercenaries? Arya T'Lok, there's someone I never thought we'd be in bed with. The blood pack will be useful and violent. Mostly Vorchai here. We'll put the Blue Suns to good use. Intel says Narner Vosk is bringing his men, and that they're gunning for a fight. The Eclipse are providing troops and mechs. When we find a Reaper soft spot, they'll help us hit it. Don't want to know how you got Arya's cooperation, but whatever you did, it was worth it. What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors. We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise this won't end well for the human race. Or any race. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Так, все, друзья, на этом будем на сегодня заканчивать. 7 часов хорошо так отыграли. Правда, меня периодически отвлекали. Но, в принципе, плюс-минус 7 часов мы смогли отыграть с вами. Поэтому на сегодня все. Спасибо всем, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А завтра мы с вами, я так думаю, где-то в районе 3-4 часов по Москве продолжим проходить Масс Эффект 3. Так что, да, завтра, если все будет хорошо. Все, еще раз всем спасибо, кто был со мной. Отдыхайте, хорошего вам вечера. Ну и до встречи завтра. Всех жду завтра на следующем стриме. Продолжение прохождения Масс Эффект. Все, Сережа, тебе тоже хорошего вечера. До завтра. Буду рад тебя видеть. Все, счастливенько, друзья. И до радостного завтра. Пока-пока.